Hi, are you ready for your first day? Empowering minds, shaping futures. Hello everyone and welcome to our online Bachelor's Open Day. We're delighted to have you with us today. Over the next few hours, we'll be giving you an overview of our bachelor's programs through a series of live roundtable discussions with program directors and professors. But before we start, let me introduce Corvinus University of Budapest a bit more. Corvinus is Hungary's leading university in business, economics, and social sciences, known for strong academic standards and an international outlook. The university has two world-class accreditations, ACSB and AMBA, and is the only institution in Hungary in economics to hold both. Corvinus is a genuinely international community with around 20% international students, and it offers 8 bachelor's programs in English and 5 in Hungarian. It also works with a wide global network with more than 170 partner universities. Before we begin, here's a quick overview of today's schedule. Our Dean of Bachelor Study Program Portfolio, Richard Santo, and Head of International Recruitment and Admissions, Marian Baker, will join us in a moment to welcome you all. After that, we'll move straight to our international admissions information session. While the presentation is on, feel free to post your questions in the comments section. We'll collect them and answer as many as we can in the international Q&A right afterwards. Then the roundtable discussions will begin, giving stage to every bachelor programs we offer. After the roundtables, we'll continue with our Hungarian admission information session, followed by a Hungarian Q&A. Now I'm pleased to hand over the stage to Richard Santo and Marian Baker. Thank you. I would like to extend a very warm welcome to you to our session this afternoon from a very cold and snowy Budapest. As Head of International Recruitment and Admissions, I only wanted to give you a brief word as to why I think Corvinus could be an excellent choice as a study place for your undergraduate studies. The first and foremost of these is the quality of the education you will receive here. Our ranking and our accreditations are a testimony as to why we hold those prestigious accreditations and ranking positions and the global network that we pride ourselves on. Not only can you access
excellent education here, and this is my number 2 reason for today, you can do so at affordable tuition fees. If you haven't looked into this carefully, I encourage you to make those comparisons between the world's leading business schools, the region's leading business schools, and make that judgment yourself. Not only are the tuition fees affordable, we also have the benefit of student-friendly living costs in our country and city. And the city itself, that's the third reason I want to highlight. Budapest, if you haven't visited, please do so if you can, before you make up your mind. The best place you can imagine for your student years as an undergraduate student. It's truly an inspiring city, rich in history and in culture, a fantastic background to your academic progression. I'll hand over to my colleague, Dr. Richard Santo, Dean of our undergraduate programs, to make his brief introduction to our action-packed afternoon. Thank you very much, and welcome to this open day, online open day of Corvinus. Good afternoon, or good morning, or good evening, wherever you are watching us in the globe. We are very happy to have you, and I'm very much hoping that you will have a very useful afternoon with many sessions, interesting sessions for your future studies. I'm responsible for undergraduate programs. As Timmy told you, we have 9 programs, and out of the 9 programs, we provide 8 programs in English. So it's a very international bachelor portfolio that you can have here at Corvinus. We have a very ambitious mission because we want to educate responsible leaders, and it's not an easy job today. We have full of challenges around us: AI, sustainability, climate change issues, geopolitical tensions all around us, and we believe that future leaders should have answers to these challenges. They will have to tackle these issues. So we want to educate them now to be able to lead in the future. And we also have an ambitious vision as well, because as you heard, we are a leading institution in the field of business, economics, and social sciences in Hungary, but we want more. We want to be internationally recognized institution, first and foremost in Europe, but also in a global level. We have core 4 values at Corvinus, and let me start with excellence. Mari already told you that we want to provide excellent education to you, and we can do that because we have wonderful faculty members who are also excellent researchers, and they can provide you relevant and practice-oriented knowledge based on rigorous research. We also believe that collaboration is a key. Education today is not a one-way process. It's not just about professors telling you the truth and you learn and you hear them, but it's a collaborative action. It's a collaboration, not just between these 2 groups, professors and students, but also amongst many other stakeholder groups. We invite corporations, leaders to our education, and we also have strong relationship with governance, with public administration, with NGOs. We collaborate to deliver the degrees what we offer. We also believe in system thinking. As I told you, we face with global challenges, and we believe that we can handle them, we can solve them only with a global system thinking mindset. So we provide multidisciplinary courses
multidisciplinary programs such as PPE, philosophy, politics, economy, combination of three very different disciplines, but we also provide data science and business, another combination of different studies, or business informatics, just providing a bridge between management and informatics. And we want to do that in a fair way, in an ethically sound way. This is what integrity refers to. I'm an economist by profession, and economists love numbers when they want to describe a phenomenon or tendency. So I'm going to use some numbers to introduce Corvinus to you. We have 8,500 students, most of them studying undergraduate programs. We have nearly 500 faculty members, professors, and they are really active in research fields. So they publish in internationally recognized outlets, journals. We have 4 buildings. This is one of us where we are today. This is the most modern buildings we have. It was just built 2 years ago. But we have a very old one, a very traditional building that was created 150 years ago in the 19th century. We have 4 domes. One of them is just behind me next to the university building, but we also have 3 others at various locations in Budapest. And we have a lot of alumni members, and we would be very happy to have you as alumni members in 3 or 4 years of time. If you are interested in these programs deeper, and if you want to learn more about our application admission process or the programs themselves, or in general about Corvinus University, we advise you to download the brochure from our internet site, or just consult the website, or listen to the program today that we put together to you. In the next some hours, we would like to wish you a very pleasant afternoon, and I also wish you a wonderful journey in the application, in the admission, and later on during your studies. I would be very happy if we can meet in September when we start the next academic year, and if we can start this journey together. Thank you very much, and have a nice day with us. Hello again, and thank you very much for the introduction and those welcoming words. Now we'll continue with our international admissions information session, followed by a live Q&A in English. Please to help your fellow international applicants. If you have a question related to the international admissions, write your questions in the comments in English so that everyone can understand. If you're interested more in Corvinus's business, sign up to our newsletters so you can receive weekly or monthly information about the admission process, the programs, etc. Now I'll hand over to Adriana to take you through the application process. Thank you, Timi. Greetings, everyone, and welcome to our 2026 Open Day, Bachelor's Open Day. My name is Adriana Villalobos, and I am an international admissions executive at Corvinus University of Budapest. So, our university is Hungary's leading university when it comes to business, economics, and social sciences. Currently, we offer 8 different programs at the bachelor level, and these include applied economics, business and management, international business, data science in business, business informatics, philosophy, politics, and economics, also known as PPE, international relations, and communication and media science. Furthermore, Corvinus University offers its students several international opportunities, including double degree opportunities and exchange programs.
For double degree opportunities, you have the opportunity to earn 2 degrees at the same time. So for the bachelor level, we are partnered up with the EBS Business School in Germany and also Catch Business School in France. Regarding the fees and costs, there is a price differentiation, which is very important to take into account. So yearly, our non-EEA students have to pay, depending on the program, of course, they have to pay from around 6,000 euros to 6,600 euros. And for our EEA applicants, it's around, again, depending on the program, it's around 4,000 euros to 4,200 euros to 5,000 euros. However, Corvinus University also offers some discounts. For example, we have the 10% early bird discount. We also have the 20% SH fallback discount, which I'll explain a little bit later on. Then the 30% alumni discount and the 15% returning student discount. Scholarships. So we can go 3 different routes when it comes to scholarships. The first one is the government-funded scholarships, including the Stipendium Hungaricum, then the Hungarian Diaspora Scholarship, and also the Visegrad Scholarship. So you remember how I mentioned that we have the SH fallback discount? Well, this may apply to you in case you applied for the SH scholarship and you were not nominated for it. Then if you apply as a self-funded student at Corvinus, you may have this discount. And well, we also have other Corvinus funded scholarships, such as the Corvinus Scholarship, which was recently launched. And we also offer some additional support, which is called, study grant for self-funded students. Regarding the admission requirements, there are 5 crucial steps that you need to follow. So first of all, you need to create your profile in Dream Apply, Corvinus Dream Apply. And there are 5 crucial steps. The first one is supplying all the requested personal information. So your email address, date of birth, mother's name, etc. The second step is uploading all the required program documents for the programs you're applying to or the program you're applying to. So please check the guidelines because the requirements may differ. The third step is uploading a valid passport or a national ID document if you're an EU applicant. The fourth step is paying the application fee where required. So, for example, SH scholarship applicants and diaspora scholarship applicants are not required to pay this application fee. And the last step is uploading, finally submitting your application, where we will review your documents and determine whether you're eligible for the next step. Next step is, in all cases, or most cases at least, the entrance examinations. Another piece of information that I want to talk about is the deadlines. So the application deadline for non-EEA or EU students is August 13th of 2026. And sorry, this is for non-EEA, this is the 25th of May, and for EU or EEA students, it's the 13th of August. We also have this rolling admission system in which applicants can take their exam once every month. And there are 2 different types of examinations for bachelors, at least. We have the oral examinations and the math entrance examination. So most of the business and economics programs require a mathematical entrance exam, which is online. And communication and media studies, as well as PPE, require an oral entrance interview. PPE also is the only one that requires both the oral and the math examination. And for the Stipendium Hungaricum and the Diaspora Scholarship applicants, the portal for applying is usually open until mid of January, meaning that the deadline has already passed, but if you're interested in applying for next year, it's very important that you know that this is the regular deadline that we have. And that's it for my part. And we heavily suggest for you to sign up and start your journey with us.
So thank you very much for your attention. Welcome back, everyone. Now let's continue with our English international Q&A session regarding international application admission questions. Now let's see the first question. It will appear on the screen so everyone can see. The question is, hi, I'm applying for International Relations BA. In the guideline, it says I only need to do an interview and no exam. Do I have to take a math exam as well? The answer is no. For International Relations BA, only an interview is required as an entrance. There's no need to take an entrance exam, a written exam as well. Now let's move on to the next question. Question is approximately when, after writing a math exam, we'll receive answers. The answer is 1 to 2 weeks. So please be patient and wait for the answers. The next question is, guideline says international relations doesn't require math exam. However, my application asked me to submit exemption and I'm not qualified to any of these exemptions. Do I have to take math exam? The answer is no. The exemption tasks are sent to everyone. So if it is not relevant for you, just disregard it. The next question says, if I'm a Hungarian national graduating from an international school, can I apply for the Stipendium Hungarium Scholarship? The answer is Stipendium Hungarium Scholarship is not open for Hungarian internationals, only for international students. Actually, there are no other questions yet, but if you have any other questions, please feel free to ask them now regarding the international application process or the admissions requirements. Now we're waiting for the other questions. But I'm really glad that there are no questions now. It seems that Adriana explained everything really well. But we're still waiting if anyone has anything else to ask. But meanwhile, I would like to say that we're active on a lot of social media platforms, Instagram, X, TikTok, Facebook, YouTube, everything you can imagine. So if you'd like to stay informed, just please follow us everywhere. We're even on LinkedIn, sharing really professional content. So if you'd like to follow us, please follow us. And also, fun fact, if you go to our TikTok page, I'm also in few of those videos. So if you want to have a great laugh, just visit our pages. Now I don't see any more questions, but also I'm saying again for the new viewers that please, if you have any other questions, ask them in English in the comment section. If you are a Hungarian waiting for your time, we will have the Hungarian Q&A session in the end of the online open day. So please be patient and we will get to you as well. Yes, I see a comment arriving. Thank you for that. And thank you for everyone attending today. It's really great to see you all, and it's really great that it's more than 100 of us here. And I hope you will really love the roundtable discussions and you will have takeaways from it. Now let's see another question. The question says, if I have an AP calculus exam with a 4 result, do I have to take the math exam? If not, what is the earliest time I can have my admission decision if all other documents are provided?
The answer is you are exempt from the math exam. So you do not have to take anything. The calculus exam with a result 4 is an exemption. Now, I'm seeing more questions arriving, so thank you for that. Okay, let's go to the next question. It says, good afternoon. I am applying for international relations and other international relations. Do we know when do we hear back from Corvinus oral examination? The answer is we process the incoming applications continuously. Exams are held once every month, as Adriana already explained. So you will hear back from us if the oral examination period is approaching. Thank you for the question. And I'm seeing more questions, so just wait a second so we can show you on the screen. The next question is, when can I exercise for the math exam? I'm applying for international business and a heart. Thank you for the heart. Actually, a practice test is available online if you search for the application page of our university. So there is a practice test. Just look for it. And I advise you to practice as well. I mean, it is not an undoable exam, but please prepare so you can have a light heart writing the exam. Okay, I'm seeing more questions. Thank you for that as well. We're still more than 100 people in the stream, so thank you for that. The next question is, oh, sorry, another question. Okay, sorry, we're waiting for, it's a bit of a technical problem. We're waiting for the next answer to appear, but just a second. I hope in the meantime you started to follow us on TikTok, on Instagram, on Facebook, on YouTube, everywhere. But if not, do it now. If you have any other questions, just write in the comments. We're still waiting. Okay, the next question appeared. I am applying through Diaspora. The deadline just passed. Is there anything I need to do directly with Corvinus, or my Corvinus application will go through Diaspora? The answer is that the application goes through Diaspora for now. There's nothing they need to do. You need to do directly with us. If you get recommended for the scholarship, we will contact you for the next steps and about the entrance exam in late March. So you do not need to worry about anything just now. I'm also seeing other questions, so just wait a minute until it appears. But until it appears, just let me tell you that we are at our newest campus right now. You can see behind me that it is our newest building. It's called Gellért Campus, and if you're an international student, we'll welcome you to the campus if you're applying to our bachelor's programs. So please consider. We have a lot of really great pictures online if you want to take a closer look. Also, we have the main building. It's a really old, beautifully built building in the other side of the Danube with a beautiful view. So check it if you have time. And if you're visiting Hungary, you can just enter anytime when the university is open. So you can just check it out yourself.
if you're here in the country. We're still waiting for questions. If you have anything else, please write in the comments. Okay, there's some technical issues, so the questions won't appear on the screen, but I will just read the questions for you. Okay, the next question is a question that a lot of you ask us actually. What is the application deadline for the 2026-2027 fall semester? The answer is that for visa-bearing nationals, the application deadline is the 25th of May, and for non-visa-bearing nationals, the application deadline is the 13th of August. We're still waiting for questions, and I'm glad to see that no one is leaving the stream. If you have any other questions, just feel free. And let's say in 10 minutes, we will move on to our first roundtable discussion. We will have 3 English roundtable discussions and 2 Hungarian roundtable discussions, as we have the 8 programs taught in English and 5 programs taught in Hungarian. So we just separated those 2. And as I said before, after the Hungarian roundtable discussions, we will have a Hungarian felvi.hu information session, and then we will have a Hungarian Q&A. So after the third roundtable discussion, we will switch to Hungarian and continue in Hungarian. Okay, so there is another question. We still can make it appear on the screen, but it's also a commonly asked question. I'd like to know more about the Corvinus Scholarship. How exactly does it work? Really good question. Thank you for that. And the answer is that for the international application, the Corvinus Scholarship is only available for a select few master's programs. Now, Corvinus Scholarships on a bachelor's level, it's only available for Hungarian nationals. Okay, there is another question. We're still working out the technical problem. I hope it will appear on the screen, but if not, now I'm just reading the question. Hi, I'm doing the IB diploma as my high school diploma. Is there a minimum amount of points that I need to score? Good question, and the answer is that there's no hard requirement, but with a math grade 5, which is a standard level, or a 4, which is a higher level, you are exempt from the math exams if the program has a math exam. If not, if it only has an interview, then you can just you have to do the interview, and that is it. Okay. Oh, we have a few new viewers. Now I'm just for catching up, we are doing the Q&A session now. So if you have any international related questions, please ask in the comments and we will answer them immediately. Now there is another question. It says, I am applying for business and management. Will I need to contact Corvinus to schedule my online math exam? Or will Corvinus contact me to ask to have it scheduled? We will contact you once your application is processed. So if you already applied and you haven't received the information back, just please wait a few more days, a week, because as Adriana said, our exams are held once every month. So if the exam period of the month is approaching, then
We will contact you immediately and we will tell you exactly when the exam is scheduled. So wait for us to contact you. You don't have to do anything. Also, there's another question. What if I haven't finished my high school or bachelor studies yet, depending on if you want to apply to bachelor's or master's? Can I still apply? Yes, you can still apply, but you need to upload a year-by-year transcript of your completed years and an in-progress transcript of your current year. You can upload your final diploma certificate when you obtain it, but no later than the 1st of August. So please make sure that you have your high school or bachelor's diploma by the 1st of August so you can upload it. There is another question which says, when are the oral and math examinations being done for PP? PP is a philosophy, politics, economics bachelor programs of ours. It's only available in English. The answer is once the application is submitted and we processed the application, we will invite you to do your exams. As I said, and the math exams are available all times, but the interviews are held once a month. So we will send an invitation to the next interview, and you will know the date. Another question says, does the oral exam focus more on my motivation or on general knowledge about communication and media science? So communication and media science program. Where can I find sample questions to prepare for the knowledge part of the exam? You can find the general topics and preparation material for the entrance interviews on our website under application, admission requirements, and entrance exam. There's a dedicated section for that, and you will find information about it there. Generally, every information you ask now is on our website, so just feel free to search through the application page. We have a lot of like sub pages you can go through. There is another question. It says, when is the math exam for international business? As we said before, once the application is submitted and we process it, we will invite you to do the exams. The math exam is available at all times, so you can do it anytime you want or anytime you feel prepared. But I advise you to do it as soon as you can, so you don't run out of time, because for a lot of countries the visa application process is a bit longer, so please count that in. Another question asks whether the tuition fee for one semester is refundable if my student visa application is rejected. There is a 20% non-refundable registration fee that is actually non-refundable, but the rest is refundable in this case, and we will refund it to you after your visa is rejected. Another question asks, hi, I applied for the BSc Data Science in Business from Pakistan. Do I need to take an entrance exam, and are there any other admission requirements? You must pass the mathematics entrance examination in case you are not exempt. For the exemption requirements, please visit our website. At the admissions requirements web page of ours, you can find all the information about the math exams. You can find it like what are the programs that it is required to take a math exam, and you can find the exemptions if you have any diploma or any tests or any results from your past that you can be exempt from our math exam.
We still have a bit more time, so if you have more questions, also feel free to ask them in the comments. We have 5 more minutes to answer your questions. There is another question. It says, I am an IB student. I know I need a 5 in math to be exempt from the math entrance exam. But the IB results are only out on the 6th of June. So the math exam is scheduled for after the 6th of June only. And the answer is you can only be exempt with the IB once the results are final. So if you wish to receive your admission decision earlier for visa purposes, we suggest to take the Corvinus entrance exam at your earliest convenience. So there is no issues with the visa afterwards. There is another question. How do I know if my application is approved? You will receive an email from us once your application has been processed and you are eligible to move to the next stage then, which is the entrance examination if applicable. If not, if you're exempt, then you will take the next step, but we will inform you about it. Okay, we don't see any other questions, so we can move on to our first roundtable discussion held in English still. The roundtable discussion will focus on 3 programs: philosophy, politics, economics, communication and media science, and international relations. And now let's switch to the roundtable room. I'm handing over to Betsy. Welcome everyone to our online Open Day Roundtable discussion. We are really glad you could join us. My name is Betsy and I'll be the host of these sessions. This conversation will take around half an hour and we'll be speaking with our program directors and professors about what their programs offer and who they might be the right fit for. Firstly, let me introduce our guests. Zoltán Gálik, Program Director of International Relations, Tamás Pokor, Program Director of Communication and Media Science, and József Duro, Professor of Philosophy, Politics, Economy. Let's begin with that first topic. For many applicants, the biggest question is what makes one program different from the others and why it might be the right choice for them. So could you briefly tell us why would you recommend this program and who would you especially recommend it to? Okay, so first of all, thank you very much for having me here. My name is Zoltán Gálik and I'm the program leader of the International Relations program. Sometimes it is called International Studies as we teach international relations and also related subjects here at the university. Our program is one of the oldest here at the university. We have students from all around the world who want to learn about the international relations, the international order, who are interested in civilizations, who are interested in diplomacy, and also about subjects which can be it's very long to list all of these subjects, but from international law to international economy and also some international political theory. So these are the main subject theories, and also we have an active plan for our students to be engaged with the world of diplomacy. So we have very good relations with the embassies here in Hungary. We have very good relations with international organizations, and we also share these programs with our students. So this program is fit for you if you are interested in international relations, other cultures, you speak English, and of course other languages. Thank you. Tamás? I don't think that it's really credible and trustworthy if I start just advertising the program as the academic program director. So instead of this, I just interpret what the students on this program told about
our program and the structure, which gives a good insight into what is going on in the program. So they genuinely like the international environment. Apparently, they really enjoy that our students come from at least 35 different countries from all around the world, from Brazil to China and Japan, from the Far East to the middle of Asia. So it's a wide range of variety of cultures, firstly. Secondly, what they really enjoy is that even if we have way more than 100 students in a class, they usually can find the individual pathways towards their own interests, which means that they can go for media studies, they can go for communication studies, they can study the language or linguistic orientation of communication in the broad sense, or they can specialize themselves towards rather business-oriented things like marketing, communication, and public relations. So it's really a colorful program, and apparently and reportedly, what our students said, they can really enjoy the practical side of the courses, like the work in the media studio or the teamwork when it comes to joint small research teams or study teams, or just working on some practical projects in the different courses. So maybe these are the most characteristic traits of the program according to our students. Thank you. Okay, so hello, I'm József Duro, and I teach at the PP program. First, why PP? Well, actually, when students or future applicants ask me, I always give an example. The example of pensions, for example. Always ask the students what they think. Will they get pension, state pension, or not? And they usually say no. But the real response is yes, because pension is not a question of economy. It's a question of politics. Okay, so if you come to the PP program, you will understand why will you have state pension. Because it's a question of politics, and the logic of politics usually overrides the logic of economy. So in our PP program, we combine these fields of academics, politics, political science, globalization, governance, philosophy, mostly political philosophy, and economic questions as well. And at the end of your third semester, you can choose a specialization, and you can combine two fields, so globalization, governance, philosophy, and economics. You will continue to study 2 out of these 4 fields of sciences. Right, thank you for sharing that. Now, let's dive a little deeper into what happens during the program itself. What kind of knowledge and skills can students develop over the course of their studies? Is it more on the theoretical side or on the practical side? So primarily universities are about theories, but of course we have some practical issues here which have to be debated. But primarily, if we talk about international relations, then we have to tell that international relations is primarily divided into 4 main so-called disciplinary areas. Our students learn about the world economy. Our students learn about the world politics. Also, they learn about international law, and finally, history. So these are the 4 main disciplinary areas, and our program is structured around these 4 main subjects. Of course, our program is a shared program with my colleagues and with their programs. So in the first year, we had shared subjects, and also they learned philosophy, they learned society and other subject areas. But after that, we will concentrate on these 4 interdisciplinary
And after that, they can specialize on certain regional subjects and country-specific subjects. For example, the United States, the United Kingdom, also China studies, French studies, or African studies, Middle Eastern studies. And they can also learn about a wide range of specific fields in the last year. We have 6 different specializations for them. One about the European Union, one about the regions and civilizations, one about the world economy. Also, we have communication shared specialization, and also politics and sociology. So these are the 4 main directions after the second year, and we hope that our students will be engaged in these disciplinary areas. Just a few thesis titles which they are working currently. For example, the Trump administration's New World Order, or digital euro and the European Union's economic governance system, or, for example, the current issues around Iran and the atomic weapons question in these regions. Of course, if you are most interested in economic questions, then you will fit into the program also, because you can learn here about different aspects of the world economy. For example, just to say something, how the Hungarian current economic policy fits into the European Union digitalization policy. So these were some examples of our program, and I hope that it will give you a very colorful picture about what you can learn here. As for the communication and media science program, I have to start with the fact that it's basically a 3-year-long program. If everything goes well, you can complete it in 3 years. Okay, individual circumstances can influence this 3 years sometimes, but that's another story. That's another cup of tea. In the first year, the students have, no, I would rather begin with an additional information. At the university level, we have basically 3 programs: politics, philosophy and economy, and international relations, and communication and media science, that cover the field of social sciences. Partially, they have joint courses, especially in the first year of our programs. Students attend some courses together partially with the international relations students, partially with the politics, philosophy, and economy students. These foundational courses are for providing an overview about the basics of social sciences, including sociology, legal problems, global communication and global institutional problems, politics, the foundations of philosophy and the logical reasoning. And for example, we have a joint course under the title Persuasive Communication, which deals with the influencing of people, which deals with the tips and tricks of the effective communication. These courses run in the first year. Then we continue at our communication and media program. We continue in the second year with some professional core courses, including media science, media theories, and media practice under the title Media Communication. Then we have different courses in marketing communication, in visual communication, or any other specific forms of this wide range of phenomena, which we call communication and media. And in the middle of the program, so from the 4th semester, students start to specialize themselves towards the chosen direction, towards the chosen scientific direction. And we have basically 6 options for it. 3 of them are, I would say, exclusively communication or media-oriented specializations. These are the business direction, the public direction, and the, so to say,
community direction of communication. As for the latter, the community communication, students are or can become prepared for engaging civic activities or increasing the efficiency of non-governmental organizational communication or things like this. In public communication, which stands, I would say, really close to the traditional journalism, we add a little scent of a futuristic set of knowledge, including artificial intelligence in the media and things like this. And in the business communication, we mainly deal with the public affairs, public relations, and marketing communication activities. In the end of the 3-year-long program, they have to write a traditional thesis based on their own research activity, and anything else can be found in the program specification of the program. So I just leave the floor and give over the word now, because I could speak till the evening if you let me, but you don't let me. Thank you, sorry. Okay, so well, basically the most important skills and knowledge you can get in LPP program. And I should have started with this information that you will get a diploma in economics in the PP program. As you will continuously study economics in your first 3 semesters, and if you choose a specialization which contains economics, you can continuously in economics. You can combine globalization, philosophy, and governance. Yeah, as far as the specializations are concerned, as I mentioned, so you can choose 2 out of these 4 modules, and you can combine them in 6 ways. So these 6 combinations ensure 6 specializations, but we have an additional one concentrating on Hungarian politics and Hungarian political system, and another one which combines kind of international studies and sociology, so these global contemporary problems. Okay, students usually shall work in smaller groups in the seminars, which ensure developing skills such as teamwork, communication, presentation skills, and also we are very proud of our community. So students come here, befriend with each other, and then they start building kind of a community which functions, I would say, quite well. So they organize special events for themselves and also for other students, invite professors, experts from the field of politics, economics, and sometimes from philosophy as well. So, and we are very proud of these, let's say, outclass activities. And then it is also important to know that, just like in the case of the communication and media studies, you'll finish your studies with a classic thesis, which needs to combine the fields, the knowledge you got in the program or during your studies. And yeah, so we need to return to the future prospects, I think, later. So that's it. Right, thank you. So the knowledge, skills, and friendships that can be developed over these courses are not only important during the academic years, but later on in professional life as well. So let's talk about what happens after graduation. What paths do open up for students who graduated on these programs, and what kind of professional career routes can open up for them? Okay, so as for the international relations, of course, our students are primarily interested in the world of international relations, the world of diplomacy. So many of them went to the Hungarian public office space, so the foreign ministry or 2 ministries which are dealing with foreign affairs. And also they can go to international organizations like the European Union or the United Nations, maybe the NATO,
where they can pursue an international career. And also, our students are very fit for those companies who had some kind of international relations, and almost all companies has some kind of international relations. My primary and best example is that if you just think on a company who is doing some kind of research work in a foreign country, and they would need somebody who is who can just collect a bunch of people around him or her to explore the possibilities in that country, and they need an international lawyer, they need an international economic expert, they need somebody who is figuring out whether the security circumstances are good. Then these people will be our students who will just be responsible for this team. So, and of course, not just companies, but also so-called non-governmental organizations are interested in our students, and also our students pursuing careers at diplomatic missions. Of course, we cannot guarantee that, but usually we have many students who speak at least 3 or 4 languages, and it's very good for those people who are interested in the world of international relations. So we can say that primarily these are the areas where our students usually go to work, and of course they can pursue other career paths which fits in the world of international relations in other company or enterprise environments. Bertie, if you don't mind, I would really like to correct your question, because it's not just about what happens after the diploma, it's also important what happens right before the diploma and what goes on after the diploma. The reason why I'm trying to explain this is the fact that, yes, the vast part of the students can find their future workplace before the graduation. A really significant number or percentage of the students have a place by the time they graduate where they will continue working, because we have a compulsory internship, which is just 80 working hours. It's not much, it's 2 weeks basically. But during this opportunity, which is based on the individual search for having an internship occasion, most of the students find a place with which they can bond and with which they can continue the work later on. Or in another case, they just find a place for earning money, which stands close to the profession in which they specialize themselves, and they stay here or there and continue working. What are these particular places? Predominantly communication and marketing agencies that have something to do with corporations. If it's not an agency, it can be a big non-agency type of corporation, which has a communication department or a marketing department or a PR department. I would say 60-70% of the students search for these types of places. A smaller group of the graduating students find their place as journalists, reporters, anchors, professions like this in media outlets or newspapers, traditional TV channels or broadcasting companies. This requires special skills, of course, including writing, screening, having good relations with people, structurizing information and stuff. And then we find entrepreneurs among the graduated students. We sometimes find company founders among the students. We find actors and actresses among graduated students. So
it's really a wide range of variety how they can move on from the program. I would say it's one of the most open type of program in the set at Corvinus programs, because we really have various open directions towards the future professions as well. Okay, in the case of the PP program, our PP program, I have the honest answer, we don't know yet, because the first cohort will graduate this summer, but still we have two quite relevant sources of information. First, experiences of other PP programs, and experiences in the case of our political science program, where we have lots of graduates, alumni. So in the first case and in the second case, the patterns are mostly the same. There are three ways, three channels where PP graduates can find a job. First, in their domestic political sphere, public administration, which doesn't sound really well or fancy, but if you think of the cabinets of the ministers, so it's not like a basic secretary job. Cabinets of the ministers, for example, cabinet of ambassadors, cabinets of very important decision makers, then I think it's a bit fancier. Also political parties, think tanks, NGOs, so that's the first channel, domestic political institutions, not only in Hungary, so from Kazakhstan to Sweden, we have graduates all around the world. Secondly, international organizations, that's not as common as in the case of the international relations program, but still we have graduates in the NATO, UN institutions, EU institutions, so this channel is also open. And the third one is the business sector. Because in the business sector, and in Hungary mostly the big companies, multinational companies, hire people for the job of public affairs and CSR. And these two types of positions, I would say, require kind of political knowledge or the understanding of domestic political life. So that's the reason why quite relevant share of our graduates went to the business sector to work or in the PA or in the CSR departments or units of various corporations, such as, for example, the Mercedes-Benz. So that's the third channel. Another important information that you will have a very good chance to have a job as our professors, not only me, but my colleagues as well, are very good at living a relationship with the alumni. So for our former students, graduates, come to us, please recommend a student who is good in this or that skill, because we want to hire newer people. So we can also help directly our students to get a job, even in the years of student life or after graduation. Thank you very much for your answers. It sounds like applicants have a truly wide range of opportunities with these programs, so they are definitely worth considering. We are coming to the end of our discussion. Thank you for sharing your insights and experiences. And thank you, all of you watching us, for joining us. We are really glad that you are here. I hope that many of you will meet our professors from next September. All right, and now don't go too far, because we'll see you at the next roundtable discussion in a few minutes. Until then, I hand it over to Timmy.
Welcome back again. I hope you liked the discussion, and thank you very much for the professors and program directors for attending this session. I would like to highlight, if you're new in the stream, that we're really active as a university on all social media platforms, TikTok, X, LinkedIn, YouTube, Instagram, everywhere. So if you'd like to follow us, please start following us. And if you want additional information on the admission requirements or anything regarding the university, you can sign up to our newsletter as well. You can do it on the website. If you have unanswered questions, you can go through our website. There is a page dedicated to you. If you go to the English website, there's a page called application. It's a menu on the menu line, and there are admissions requirements, accommodation, everything you need to know about applying and getting admitted to the university, and everything around those topics. Now, before the next roundtable discussion, I would like to talk about the international opportunities available at bachelor's level at Corvinus. Students can choose from a wide range of options, from short-term mobilities lasting 2 to 30 days through the Corvinus Scholarship program to longer exchange programs taking up a whole semester, with more than 170 partner universities worldwide. I would like to share a personal experience because I was a Corvinus Scholarship nominee last year in the spring semester. I was in Wales, UK for a semester studying there at Swansea University. And I would like to really advise you, anywhere you go, not even Corvinus, but I hope it will be Corvinus, choose mobility programs and go travel the world, because it will give you lifelong friends, amazing experiences. And also, like, I was in Wales, I made a lot of friends, and one day you just wake up and realize that you have friends all over the world. I have friends who live in Canada, US, Australia, Botswana, everywhere. So it is really fun to have a friend everywhere you go, everywhere you travel throughout the years. So I really advise you to do that. Also, we have a double degree program in both the English and Hungarian taught business and management programs. I also have a friend who does this double degree program. He loves it very much. The other university, our partner university, is really welcoming, and it is really fun to learn into locations at the same time and have earned 2 diplomas in the end. Eligibility-wise, all Hungarian students admitted through felvi.hu can apply for any international mobility program. Among international students, fee-paying students are eligible for all mobility opportunities, while diaspora and stipendium Hungarian students are eligible only for the short-term options. But do not worry, the short-term options offer a lot of space and a lot of growth as well. There are different types of mobilities. You can learn the language, you can learn professional skills. Just look through our page. There is a dedicated student mobility page on our website, and you can look through our partner universities, you can look through our options, how the short-term and long-term mobilities work. But if you are fee-paying students or a Hungarian student, I really advise you to go abroad for a semester. We have a lot of programs that allow you to do that, because our teachers know very well that you will grow a lot in these opportunities. So the curriculums are designed in a way that help you achieve that and help you go abroad for a semester. For example, in the business and management program that I attended, have a semester almost dedicated to international mobilities, because there are 2 semesters that you can do specializations in, and only one specialization
is compulsory. So for the other semester, you can use it for these opportunities. And also we have a program called International Business. There, 1 semester abroad is compulsory. So if you're applying for international business, you will have the opportunity to study abroad if you're a Philippine student or Hungarian student. So I would really look forward to that because it gave me a lot of experience, a lot of friends, and a lot of love. I would say Hungary and Budapest is really good in these aspects. But if you're a Hungarian, I advise you to go abroad and look for other opportunities. Now we're still waiting for the next roundtable discussion. So I would like to talk about our career opportunities at Corvinus. We have a career and business festival every year held at Corvinus at our main big beautiful building, which means that partner brands, partner companies come to Corvinus with a big colorful stand, and we can just go up to them and ask them about work opportunities, about job descriptions, how the work life in their company works, how the work culture is, and everything we need to know about the work environment. I have a few friends who have internships now from these interactions during these career and business festivals. So it is a really big push to our academic and then professional career that we can attend these events. Also, we have a lot of bachelor programs where an internship is compulsory. As you could also hear that during the roundtable discussion, that we have these internships, which means that after we graduate and we go start searching for a job, we have a work experience that we can show the employers, and that way it's pretty easy to find a great job that you can start your career with. Also, I have a few friends who started their internships in a company, and then after they got promoted to a full-time employee. So it's also a really good start of a career. For example, in business and management, we need to have a semester dedicated for these internships. So we have 1 whole semester working at one place, which means that we can put in our CV that we work from 2025 to 2026, which is a really cool, if you're a career starter, that you have those experiences, and it gives a lot to you. We're still waiting for the next roundtable discussion, but I would just tell the information that the next roundtable discussion will include the business informatics and the data science in business programs. These are 2 really analytic-based, really math-based programs. We have a lot of Corvinus ambassadors who come from these programs. They love it very much. So if you're interested, please stay tuned for the roundtable discussion. Back to the mobility theme. We have that 170 partner universities, but also we have a few partner universities from TSAMS program, which is a double degree program for master's students, which means that TSAMS is a global alliance of 40 business schools all around the world, which are partner universities of ours. And this global alliance is really strong because it's not just about the business schools, it's about
partner companies as well. So throughout these master years, students can choose from those other 39 partner universities of ours that they want to learn from and want to study at during TEMS. It's about 40 countries with 40 business schools, which means that from Hungary, Corvinus is the only one being in this alliance, which means that considering SEMS, Corvinus is the best business university in the country for this. Now, I'm hearing that the roundtable discussion is almost okay now. So now, again, the roundtable discussion will follow the journey of the business informatics and data science in business programs with the program directors attending. So, so enjoy the roundtable discussions very much. And now I can hand it over to Betsy to start the discussion. Welcome to our second roundtable discussion. We are glad that you are still here with us. This conversation will take around half an hour, and we'll be speaking with the program directors of data science in business and business informatics. Let me introduce our guests first. We are here with Ildikó Szabó, program director of data science in business, and Zoltán Szabó, program director of business informatics. Thank you for being here. Let's begin with our first topic. For many applicants, the biggest question is what makes one program different from the others and why it might be the right choice for them. So could you briefly tell us why would you recommend these programs and who would you especially recommend it to? Ildikó? Thank you for asking this question. Welcome, everyone. Data science is an emerging field, actually. I could say some catchy slogans such as the sexiest job or the data is the new oil, but I would like deep dive into it. So let's imagine the situation. A company wants to develop new product, new service, and in a data-driven way. It means that it wants to understand the customer's behavior, customer's thinking process, sees artificial intelligence is to imitate human thinking in a such way. I'm not saying that our students will be able to develop new AI agents. I could say that they will be able to understand mathematical, statistical, machine learning models, which are used to develop a new AI agent. These models are also required a huge amount of data, including data about customers' opinions in social media, customers' buying behaviors, and any kind of aspects. These data are not prepared, these data must be processed, cleansed in order to build these machine learning, mathematical, and statistical models. And at the end, good enough or a good or best or a good enough machine learning models must be selected to understand how our customers are actually thinking. And these models must be applied in a business context. So if you want to participate in such a journey, if you want to embark on this journey with us, you are very welcome to this degree program because you will be able to participate in the whole steps of this data science project, and you will be able to understand what algorithms, models work behind an AI solution. Thank you. And Zoltán, what about business informatics? Business informatics is a relatively traditional program that combines business and IT knowledge. The focus is on problem solving. So it's not too technical, but not too soft, not too managerial program. It really combines the IT
knowledge with business understanding, to analyze the business needs, to translate the business needs into IT solutions, to design, develop, implement, and manage IT solutions for the business. This means that all the recent new technologies that have really revolutionizing impact on the traditional business can be a tool for business informatics student to innovate, to find new opportunities for the business, to redesign the processes, to redesign the organization itself, to find new business opportunities, to be a partner of the business experts in business problem solution. So problem solving, innovation are the key terms of this program. These are really exciting because there's a growing need for IT solutions. If you think on the traditional applications like enterprise resource planning, integrated systems, business intelligence, or the typical functional information systems, these are still the most important applications in most of the organizations. But there are also very new, really brand new applications. For example, AI-related solutions, Internet of Things related solutions, and many, many other technologies that can be used to support the digital transformation in companies. And digitalization, digital transformation needs experts who can understand the business and also the technology, who can combine IT solutions and business innovations into operational new technologies, new investments, new developments, who can help the business. So this field is a combination of two domains. And this field means kind of problem-oriented, innovation-oriented job. And we always combine state-of-the-art knowledge, technologies, and industrial partners can be involved in the teaching process. So altogether, this provides a really high level and really high quality education for the students. Thank you. And which types of students do these programs tend to suit especially well? I would say that who have a strong mathematical backgrounds, because I mentioned that they will learn about mathematics and statistics in a very detailed way. I need to add that they will learn programming languages as well, but no prior programming skills are required. So we will build them programming knowledge step by step. And I already presented this process, data science process. So everyone who wants to participate, who want to be involved in such kind of works, because these are very creative works. Actually, they have also some kind of monotonic parts, but they are very creative in that way that how many new AI applications will be developed in the future, and how many different AI applications will be developed in the future. Thank you. So that. Okay, focusing on the business informatics, this is an engineering program, but no prior IT or programming knowledge is necessary. So we will, similarly to data science, we will build up this kind of knowledge step by step on the first few semesters of the program. The focus is on the development of basic IT knowledge, focusing on infrastructure, database management, and programming. So some kind of technical
interest in technology, IT is very important. On the other hand, similarly to the data science, strong mathematical skills are important because in our program, mathematics can be also very important during the studies because data analytics and programming requires many good mathematical skills, so it's also important. In addition to this, this is not a pure technology program, so we also require many business-related skills, and we will develop the business-related skills also. So some kind of interest in business, management, organizing, problem solving, it's also very important. So we would like to see students who are interested in both technology and business. All right, thank you for your answers. From what we've heard so far, it's quite clear that these programs are different from a lot of aspects, but they also have a lot in common. For example, the valuable learning experience that can be through here. So let's dive deeper into that. What happens during the program? What kind of knowledge and skills can these students develop during the course of their studies? Okay, so I would like to recite this data science process because I can present the skill development in this way so meaningful. So first of all, you have to know that almost 50% of data science projects are successful because some kind of reasons behind that, business aspects, business contexts were not interpreted in an appropriate way. So our students will be able to understand the business problem because they will learn business subjects such as marketing and finance and operations management. So they will understand the business situations of the problem. And after that, they will be able to collect the relevant data set and they will be able to preprocess, cleanse, organize them into databases or data warehouses, which can be selected based on the actual problem. So they will equip such programming skills such as programming languages, for example, R, SQL, Python programming languages, and cloud architecture platform as well, database management platforms, MySQL, AWS platform. And having preprocessed this data, having prepared this data set for analytics, they will be able to build machine learning models such as supervised, unsupervised, reinforced machine learning models, and statistical and mathematical models on this data set. And they will be able to select best or good enough solutions which fit to the business problem as well, because business are interested in such solutions which are feasible in an economical way. So that in this section, they will be also apply their business knowledge in order to provide a very profitable solution to the business experts. These are the hard skills, and let's say some words about the soft skills. So they will be able to improve their analytical skills, critical thinking, logical thinking, deduction process, deductive thinking process, and cooperation and communication in such way they will be able to explain AI to non-experts as well. Would you say that the skills and knowledge gained here are more on the practical or the theoretical side? On the practical side, I'm pretty sure, because they have many practice-oriented courses, and these courses will be held in computer labs. So yeah, this is a practice-oriented program, such as business informatics as well. Zoltán, could you tell a little bit more about business informatics in that aspect? Yes, let's continue with the main problem of business and IT collaboration, because it's traditionally a very complicated issue. In a typical organization, the business can't understand
IT people, and IT people can understand the needs of the business. And that's why business informatics, especially our program, prepare the students to understand the most important business activities, business processes, the language of the business, and also prepare students to understand the most important aspects of the technology. So they are not experts of, let's say, coding, but understand the technology. They are able to combine technological tools to solve business problems. They understand the business, the real business needs, and they can guarantee that the business needs will be fulfilled, and really useful and feasible solutions will be implemented during the development projects. So to do this, we prepare the students to understand the business, the most important aspects of business domains, for example, finance, management, accounting. We also provide them solid technological background, focusing on programming, software development, IT project management, IT architecture basics, so they will know the most important things of technology that can be used to solve business problems. In addition to this, the students will get really good mathematical skills and knowledge. Based on that, we will improve their statistical knowledge, and statistics and mathematics will be necessary to be able to use data analytics solutions, to be the expert of business intelligence applications, and also to develop AI-related tools and participate in AI-related initiatives. So we develop the knowledge in both domains to enable the students to combine this knowledge and solve business problems. So, and focusing on the practical aspects, this is also a practical program. So most of the courses are based on computer lab related teamwork, project work. There are many project courses in this program, so practice is more important, although we will provide a solid theoretical background of the most important domains. All right, thank you. So as we've heard, these programs offer a quite wide range of practical hands-on skills. And as you mentioned, there are a lot of group projects as well. So my next question is about what is the community and the student life like in business informatics and data science? Because that's also really important during the academic years. Okay, actually this program started 3 years ago, but our students were very active and they established a club or a student union, I don't know what is the exact word, so a data science club. So our newcomers can join this data science club, and events are held in order to invite corporate partners. And I forgot to mention that, yeah, of course, we also have project courses, and in both program, corporate partners present their practical expertise in both fields as well. But students can also meet this kind of, can learn this kind of aspects in the events of data science club as well. It's great to hear. Okay, in the business informatics, the students have a strong background in technology and also in business. They can join to many student organizations of the university in business or
social science related ones. But we have also a business IT club that especially for the business informatics students. They involve many industrial partners also in their activities. So there are many good opportunities, I think, for the students to participate in the student organization activities, and really good networking opportunities are also available for them. Thank you for your answers. And now let's talk about what almost every applicant wants to know. What happens after graduation, or sometimes even before graduation? What paths to open up for students with these degrees, and what kind of professional careers can these degrees lead to? So actually, as I mentioned, it started 3 years ago, and it's a 4-year program. So no students have graduated yet. But some students work in maximum 20-hour part-time job, and they work as a data scientist or data analyst. But I would mention that the World Economic Forum forecasted what jobs will be growing in the next 5 years, and 4 of them mentioned among these jobs are related to our program, to the data science in business program, such as big data specialist, artificial intelligence specialist, data warehousing specialist, and data scientist and data analyst. So our students will be able to apply their combined methodological IT, business and business background in order knowledge in cloud architecture platforms, such as in big data environment, or in building data warehousing, or in developing or participating in developing artificial intelligence solutions. Thank you. Okay, in business informatics, students still have really good opportunities to find part-time job even during their studies. And most of our students have long-term contracts with the employers, typically multinational companies, big companies, IT development companies, software companies, large service centers, financial service providers are the typical employers of our students. They have really nice jobs and really great salaries and interesting job opportunities. This is a really interesting and challenging job. So after the graduation, they still should have to study and learn a lot of things, because new programming languages, new technologies are available, and they should be up to date in this new developments, of course. But based on the skills and knowledge we provide, they have really good job opportunities in the future. So mostly in international, multinational companies, big companies, they can find really good career opportunities. Many of the students find nice and interesting challenges in SMEs, startups. So their innovation skills, their innovation related competencies can be also useful. So in general, during the studies, they can find even challenging jobs in consulting companies, software development companies. So I think the long-term opportunities are still there in this field. So don't worry about artificial intelligence, problem solving, and business innovation needs experts in business informatics field. Thank you. And how flexible are these degrees when it comes to moving across totally different fields?
Yes, business informatics, as it combines business and IT, provides really great flexibility. Based on the knowledge the students will get here, they can continue their studies even in business masters or IT programs. So this, I think, a really great opportunity to combine a technology degree, an informatics degree with some business programs. They can also continue their studies in business informatics, or there are many other master programs available at the Corvinus University. And typically, the students find opportunities that are somehow related to technology, but also relates to business projects, business studies. They are typically the expert of various IT applications for business domains, and by this they can continue their career, long-term career in consulting, in IT related fields, and also in business. So it's really a flexible program. It's quite the same as in my program. This program has 3 pillars: business, methodological, mathematical, statistical, and IT. So the students can follow their career paths on these fields. On master program as well, and Corvinus provides many opportunities to take. So it sounds like graduates from these programs have a truly wide range of opportunities, so they are definitely worth considering. Thank you for sharing your insights and experiences. We are coming to the end of our discussion, so stay tuned for the next roundtable discussions with 3 exciting majors, and I hope you will meet with our professors in person as well from September. All right, thank you for being here, and now I hand it over to Tilly. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for this roundtable discussion. Thank you, Berci, and thank you for the program directors for sharing their thoughts. We hope you had some key takeaways from this discussion. Up next, I would like to talk about the opportunities you can access through Corvinus student organizations and colleges for advanced studies. At Corvinus, there are more than 50 student organizations and specialized colleges, so it's easy to find a community that matches your interests, whether it's consulting, debate, entrepreneurship, arts, or student media, or anything else. I was also a part of a student organization when I was studying business and management. I was part of ESN, which stands for Erasmus Student Organization, a student network, and our job was to provide programs and fun activities for incoming Erasmus students, which means that we had the opportunity to build relationships with any type of nationalities, a lot of foreign students, and we had so much fun. We had so many skills developed with organizing events and networking and putting pairs together so that the Erasmus students have had Hungarian so-called buddies, so they can go through their experience with the help of a local. In this buddy program, I also met a lot of French friends, Italian friends, German friends. So we had a lot of fun experiences. So if you end up at Corvinus, which I hope you will, you should join a student organization or a student college for advanced studies. I know that at a young age, you just can't imagine yourself studying more and more after the university, because why would you want to study after you're done with your classes? But I'm sure when I say that after you get to university, you're just studying what you really like, and you want to be better and better at it. So a student organization or a college
is the perfect opportunity for you. It is important to mention that 14 of these organizations also recruit members among international students, so international applicants can join active communities from day one. So I hope you will enjoy this opportunity once you get admitted to Corvinus. Now, let's move on to our third roundtable discussion, covering the programs Applied Economics, Business and Management, and International Business. Now, let's move to the roundtable room. I'll hand over to Berti. Welcome everyone to our third roundtable discussion. We are glad that you are still here with us. This conversation will also last for around half an hour, and we'll be speaking with our program directors about what their programs offer and who they might be the right fit for. Let me introduce our guests. We are here with László Kacsirek, Program Director of International Business, Csilla Kristóf-Csáki, Representative of Business and Management, and László Tőkés, Program Director of Applied Economics. We are glad to have you here. So let's begin with our first topic. For many applicants, the biggest question is what makes one program different from the others and why it might be the right choice for them. So could you briefly tell us why would you recommend these programs and who would you especially recommend it to? Well, let me start with international business and a bit relate to business and management because the two are related, and very often the big question is what's the difference between international business and business and management. So both programs are general. They give you a general business qualification in the sense that we don't specialize, neither programs specialize on like monetary issues or finances or tourism or whatever, but students who apply and participate, they get to know what makes a business person. And the big difference is then what happens. In the case of business and management, but when you were talking more about that, is that it's more on the company side, on the business side, the management side, and we in international business, we focus on going international. So the issue is everything that is taught for you guys who will apply and participate. What's the difference at an international level? And perhaps that is the big difference between the two. I'm 100% agree with Mr. László Kacsirek professor, but I would like to summarize this question with a little, with another aspect. I would recommend this program for those who isn't really sure about what they would like to become at age 18, for example. Like they can decide what career path they would like to choose. I think business and management can give a big range of knowledge about different fields, and then giving them the opportunity to specialize themselves in the specific area what they would like to know more about. Okay, so then after two, let's say, business programs, the Applied Economics Bachelor is a kind of traditional economics program, which means that we train economists, I would say economic analysts, and basically why you should choose this program. So we train analysts, and I would say that the way economics think can help understand the world around us, and it's kind of fascinating. Of course, in most cases, we talk about, demand and supply, GDP and unemployment rate, but economics is like water, so it flows everywhere it can. So you can understand every other aspect of the world around you. So for example, we can talk about health economics, economics of crime, or even economics of marriage. So this way of thinking, what is really fascinating about economics, I think. Maybe it's not enough for everyone, so I would just briefly mention some other things. So we put a huge emphasis on applications. So this is why it is called Applied Economics. So we build with case studies, shorter and longer exercises, teamwork, individual work, and so on and so on. And we put the emphasis on thinking. And I will elaborate the rest later. And which types of students do these
programs tend to suit especially well? Well, in the case of international business, if you like adventure, if you want to know what's all around in the world and you want to shape it and be there, and you're flexible and you like to talk and work together with people of all kinds of culture, then this is your program. I hope the business and management people are also really adventurous, but I would frame another way how I would answer this question. I would go with the specializations because in the business and management program, we will have in the future nearly 30 specializations in different languages, for example, in German, in English, and also in Hungarian. So I think this is something what is really good opportunity for those who, as I already mentioned, not sure about their career path, but also who would like to be specialized in really specific areas, such as, for example, AI or sustainability or HR-related things. So I think the common in these specializations are the soft skills. I think this program is really, really strong in soft skill management and building up the students' soft skills. So I think these are the main points what I would like to highlight in business and management program, and also the international opportunities, because I think this is one of the biggest opportunity in this program, that they can have a double degree diploma, which is basically having two different universities diploma, but exactly in the same time frame. So I think this is a really good opportunity, but maybe influences the student life. Somebody who's going to be a business and management student. Thank you. Okay, well, I would say adventure is not the most important word at the Applied Economics Bachelor. Of course, the questions, the problems we focus on are interesting and fascinating, but not in that way, I think. Basically, we help businessmen to make adventure without ruining the word, I would say. So it's more about analysis and problem solving, to be honest. Mathematics is important in our program, in the entry process as well, but it's not a program in mathematics. So we use kind of mathematics for economic modeling and data analysis, but it's not, but we do not do math because it's more beauty and sake. So I would recommend this program for persons who like to think about things, who like problem solving, who like, well, doing kind of strict analysis and so on and so on. So it's, in a way, it's a kind of less adventure. In another way, it's a kind of more adventure. That's all. All right, thank you. From what we've heard so far, it's clear that these programs are quite different from a lot of aspects, but each one of them offers a really unique and valuable learning experience. So let's dive deeper into that. What does the program look like? What kind of knowledge and skills can students develop over the course of their studies? Well, what we do is, in the very beginning, there are two areas. One is starting to formulate our students to be business people. And now some of these courses are together with business and management students. Like yes, we have some mathematics, we have some business economics and other courses. But besides this, we start to shape our students to develop their personality and their soft skills. So step by step. And as we progress, things become more complex. So problem solving is here something very important. We would like to teach our students to be very practical. So yes, we give them a theoretical basis because this is a university program. So a solid knowledge, theoretical knowledge is absolutely necessary. But we don't overdo that. So what we teach is the basics, and then we immediately put the practice beside it. So you understand why you learn something and you understand to apply it. And as we progress in the program, then we get more practice and we get more and more and more international, getting deep into the very, very little
teeny little international business techniques and things. And what makes this program very, very special compared to other programs, that is that it's a full 4-year program, so not just 3.5. And you might ask, what is this extra half a year? And that is our international semester. So international business students spend 1 semester abroad. They can choose whether they go and be a student at a partner university. We have over 200 partners, so the choices would be big, from Europe to across Asia and North America and South America, whatever. Or they can work abroad at a company. It's their choice. And we finish with an internship at a company. I think I would add, in the case of the business and management program, that we also have a really solid starting, like, general knowledge about the basics, and after that there are some specific courses. But I think the main and core courses are nearly the same as in the international. The foundation courses the are foundation, some of them, yes. Maybe I would say that. And I think after that, when you as a participant decided your special area, I think then the whole your whole timetable will help you to prepare you to a master program, which is a really interesting next step in the case of business and management, because I think this is the second step, but a really important step, and you have to focus not just on your BA studies, but also combining with the second step, which could be, for example, a 1-year program. And with the business and management degree, you have a really big pool of master programs that you can go to. So I would catch I would answer with this opportunity your question, that the ability to grow and find out what they really want to be and what they see as a career path, but with knowing what kind of knowledge they need to be that person what they want to be. So it's also a balance between practical and theoretical skills, just like exactly. I would say the first part of the whole program is about the solid knowledge about with the general knowledge about these areas, and after that with the specialization directly to the practical questions and not just the theoretical ones. Thank you. Okay, so the Applied Economics Bachelor is a 6-semester program. The 2 main pillars of the program are economics, of course, and data analysis. So we teach a whole lot of economic courses like microeconomics, IO, macroeconomics, international economics, and so on and so on. So basically the whole scope of economics, from the level of the firm to the level of the countries, and also interactions between countries. The other pillar is data analysis. We provide a solid foundation of data analysis skills, which is necessary for modern economics. And between the 2 main pillars, we also have other courses, some courses from business, so we can, well, understand the foundations of business, like business economics or business law and such. We also have courses in social sciences to broaden the perspective of the students, like economic psychology, sociology, and so on and so on. Basically, this is what the Applied Econ program. So a strong knowledge in economic theory and economic practice, a strong knowledge in data analysis skills, and some other courses to broaden the perspective. And we also try to emphasize soft skills, the development of soft skills during the program. So we teach a lot of presentation, writing, and so on and so on. Thank you. These skills are not only important during the academic years, but later on in professional life as well. So let's talk about what happens after, or a lot of the times even before graduation. What kind of professional opportunities and career paths do these degrees lead to?
Well, in the case of international business, well, it's international business. I mean, international business is quite broad, so it does not necessarily mean that all of our graduates, they go abroad and work there, but because, not just because their qualification is international business, but also because they're interested in international business. So most of them end up working for usually a large company, a transnational, multinational company of, they might be Hungarian ownership, like, there are many Hungarian transnational companies as well. And many of them move about all over the world. So there are many do go abroad. And, but more and more of our students, they start their own businesses during their studies, so when they're students, and as they have an international mindset, because that is why we train them, they automatically think international. So they usually, at the very moment when they start when they establish their companies, they start operating, they are international. That's called, by the way, born global. So they are born global companies. Of course, many of our students, they delay their business career because they go to masters, and many go to international universities to do their masters, and many really are on the top of the world. We have some of our students sitting in Harvard, things like that. I would like to highlight the really strong alumni community what we have. I think I can say this not just as a program and the business and management in the case of the business and management program, but also in, I think, every program have a really strong alumni community. As career path, they can share their experiences. They have regular meetings with business and management students, so they can help with some advices, but also our university helps them to find, for example, internship opportunities, which could be a first step in their career path. And I would like to highlight here also the master programs, because I think a really good next step would be a master program, because then they will have this specialized background with the help of these master programs, and then start their careers as future leaders, for example. But there are really diverse way to have these kind of job opportunities what they get from really different companies, for example, multinational companies or other type of ones. So I would say that. And also the business and management programs teach them how to sell themselves, which is a really good skill, I think, because sometimes in an HR interview, the presentation can help to sell yourself. So I think in this case, the students are really good at expressing themselves, giving real examples how they practiced that field, because during their studies they already started to work somewhere as an intern, or there are other opportunities too. So I think it could be really different where they are going, but they are doing it. Okay, well, so most of our students continue on a master level as well. Basically on some kind of quantitative masters like economics, finance, actuary sciences and such, but I also know alumni who continue that at, for example, international business masters. So the range is wide. And because the range is wide in master studies, the career paths also vary. A huge proportion of our students have career in some kind of analytical job. Another big proportion goes to some kind of management or consulting. And we have many other places where our alumni can be found. So basically there is a huge variety. Again, mostly quantitative stuff, but not entirely.
And how flexible are these degrees when it comes to moving across different fields? Absolutely. So the emphasis on business on the one side and internationalization. So they get a bit of sort of everything. They don't specialize on anything, and we lay a large emphasis on the capability and the skill to further develop themselves consciously. So many of our graduates, they work in marketing, others in finances, others in consulting, others in logistics, and many of them in sales. So it's quite flexible. I think this is 100% true for business and management program too. And I think our students practicing a lot project and teamwork's going. So I think this is a wonderful skill. So they find themselves in different team groups. So yeah, it's actually really flexible. Like how you find your dream job, it's in your hands. Okay, so then after the 100%, I would say 80%, around 80%. So, so the Applied Economics Bachelor is a kind of more focused program. So we close some doors, not many, but we close some doors. But a lot of doors are open, and most of them are widely open. So, so I think the Applied Economics Bachelor is a good decision. Again, we train mostly analysts, but you can go some other fields as well. So I think that, yeah, the 80% is maybe true. Okay, and now finally, let's talk about what is the student life and the community like on these majors. Well, I think at a whole university level, it's very, very intensive. There are many student organizations. And when I was a student, I graduated at Corvinus as well. And we were told that you probably find what you want to, what fits you. But if you don't, we will help you organize your own organization. So it's really very intensive, and I think this is of big value, because if the only thing is that you do your classes, you do your homework, you study whatever, you're not a university student. So going to parties, having fun, having a great time, that's a part of university life, and definitely Corvinus is very strong in that. I think this is a general way how we think about our students' lives, and also how actually those student organizations works in the case of the Corvinus University. So I think we are doing a pretty good job in making friendships and it's nice to be a Corvinus student. Exactly. I think they're also alumni. Yeah. So it's also career opportunity. Yes, that is all great to hear. So it sounds like all of these majors offer a truly wide range of opportunities, whether it's related to professional life, the academic years, or communities. All right. We are coming to the end of our discussion. Thank you for sharing your insights and experiences, and thank you for being here with us. I really hope that most of you will have the chance to meet with our professors from next September. We'll see you at our next roundtable discussion in a few minutes, this time in Hungarian language. And till then, I hand it over to Timi. Hello again, and we hope you enjoyed this conversation. Before we switch to Hungarian, I'd like to introduce another opportunity of Corvinus, the DSG program, a bachelor level option at Corvinus for students who want to study business courses in German alongside their regular Hungarian or English taught degree. It has run in cooperation with the University of Passau since 1993, so it's a long tradition, and students from DSG love the community, love the place, and love to learn in German. So if you like German, if you're good at it, then I advise you to join the program.
And now we will switch to Hungarian entirely. So if you're an international student, then thank you for coming and thank you for asking your questions. And I hope you had key takeaways from these conversations. And now let's switch to Hungarian for our Hungarian audience. Sziasztok! Most magyarul is köszöntök mindenkit. A következő kerekasztal beszélgetés az már magyarul fog zajlani, mivel most már a magyarul elérhető szavakat fogjuk nektek bemutatni. A következő kerekasztal beszélgetés egyébként a gazdasági informatikus és a gazdálkodás és menedzsment képzésről fog szólni. Már mindkettő képzésről hallhatatok angolul is, viszont most kicsit a magyar vonatkozásáról fognak nektek mesélni, hogy lássátok, hogy magyar aspektusai is vannak a szakoknak. Egyébként a magyar és angol verzió a szakoknak nagyjából ugyanazt fedi le, kivéve a különböző specializációknak a felhozatala és ilyenek, de egyébként meg minden ugyanúgy zajlik. Úgyhogy most még egyszer gazdasági informatikus és gazdálkodási és menedzsment szakról fogtok hallani, úgyhogy át is adom a szót Bercinek, hogy megkezdjétek a kerekasztal beszélgetést. Szeretettel köszöntök mindenkit a 4. kerekasztal beszélgetésünkben. Ezúttal magyar nyelvű szakokról fogunk beszélgetni szakfelelőseinkkel, méghozzá arról is, hogy az általuk képviselt képzések mit tudnak adni, és kinek lehetnek igazán jó választások. Először is röviden bemutatom a résztvevőinket. Kristóf Csáki Csilla, a gazdálkodási és menedzsment alapképzés képviselője, valamint Szabó Zoltán, a gazdasági informatikus alapképzés szakfelelőse. Kezdjük is az első témánkkal. Nagyon sok jelentkezőnél a legnagyobb kérdés az, hogy miben különbözik egy adott képzés a másiktól, mi teszi azt egyedivé, és miért pont az lehet számukra a lehető legjobb választás. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy röviden mondjátok el, miért érdemes szerintetek ezeket a szakokat választani, és kinek ajánlanátok ezeket igazán? Jó, hát a gazdasági informatika egy picit kilóg itt az egyetemi kínálatból, mert ugye ez egy informatika szak, így azért jóval mélyebb technológiai tartalma van, mint a hagyományos portfóliónak, tehát a különféle menedzsment vagy társadalomtudományi szakoknak. Ez most éppen 4 féle lehetséges informatikai alapszaknak az egyike, ami hát itt a Corvinuson indult el nagyon sok évvel ezelőtt, tehát ebben egy úttörők voltunk, hogy ezt elindítottuk. Ez ugye alapjában informatikát és üzletet kombinál, tehát olyan embereknek való, akiket érdekel az üzlet is, de nagyon érdekel az informatika. Ugye azért a domináns ebben, mivel informatika szak az informatikai rész, erős matematikai, módszertani és technikai része van, azon túl, hogy megtanítja az üzleti legfontosabb ismereteket is. Úgyhogy ez egy ilyen hibrid terület, kombinál különféle részterületeket, de azért a domináns az informatika. Annak jó, aki nem teljesen kocka, tehát nem csak az informatika és nem kimondottan a kódolás érdekli, hanem az, hogy hogyan oldunk meg informatikával üzleti problémákat, tehát benne kell lenni az üzleti gondolkodásnak is, az illető fejébe képesnek kell lenni az üzleti terület megértésére, csoportban kell dolgozni, együtt kell dolgozni át az üzleti területtel. Ez azt hiszem a legfontosabb része ennek a képzésnek, hogy meglegyen ez a nyitottság és ismeret az üzleti oldal értelmezésére, befogadásra. Én egy picit, ha megengeded, megfordítanám a kérdést, és azt mondanám, hogy nem a képzés miben más, hanem az az ember, akit keresünk, aki erre a képzésre jelentkezik, milyen kéne legyen. És én azt emelném ki, hogy aki még nem teljesen biztos benne, hogy mi szeretne lenni. Hogyha valaki pontosan tudja, hogy az üzleti folyamatok és az informatika közösségét keresi, és ő már biztosan megtalálta ezt a képzést, akkor nyilván neki a gazdasági informatikát ajánlanám. De a gazdálkodás és menedzsmentet pedig azoknak, akik szeretnék először megismerni nagyobb, tehát ilyen tágabb körben az adott
tudományágon belül milyen kulcsfogalmak vannak. Mit jelent egyáltalán a közgazdaságtan? Tehát miről is beszélünk akkor, amikor üzletről beszélünk, és mikor ezekkel az alaptudásokkal rendelkezik, utána kiválasztaná azt, hogy miben szeretné eltölteni a következő éveit, vagy mi az, ami iránt nagyobb érdeklődést mutat. Tehát, hogy inkább azokat keres, vagyis azok jelentkeznek egyébként a budapesti Corvinus legnagyobb szakára, ami a gazdálkodás és menedzsment szak, akik még nem teljesen biztosak benne, vagy már úgy érzik, hogy tudják, hogy merre felé mennének, de még nem 100%-osan biztosak benne. Úgyhogy egy ilyen diáknak, aki még nem teljesen biztos benne, mindenképpen ajánlanám, mert nagyon sok mindent meg tud tanulni az első időszakában ennek a képzésnek. Talán az első felére mondanám azt, hogy ilyen alapozó tárgyak vannak, és ott minél több információt magában tud szívni az adott kérdéskörökben, és utána pedig a specializáció segítségével pedig egy olyan mélyebb tudásra tehet szert, amivel akár az AI vagy a fenntarthatóság témakörét bővebben megismerheti. Valamint még szeretném kiemelni ebben a képzésben azt is, hogy sokan kereshetnek olyan képzéseket, amik mondjuk régletek az egyetemünkön, és mondjuk egy HR-re szeretnének menni. Egy pici átalakulás történt az egyetemen az évek során, és ezek általában a gazdálkodás és menedzsment specializációjaként jelennek meg ezek a képzések, tehát érdemes ilyen szemmel is megnézni, hogy valakinek gazdálkodás és menedzsment diplomája lesz, akkor valószínűleg specializálódhat például egy HR-re is. Köszönöm a válaszokat. Amit eddig hallottunk, az alapján világos, hogy ez a két szak sok szempontból kifejezetten különbözik, viszont mindkettő nagyon-nagyon sokat tud adni így a képzés keretein belül. Szóval térjünk is erre, hogy is néz ki a képzés felépítése, milyen fajta tudást és milyen skilleket, készségeket tudnak elsajátítani a hallgatók az itt töltött éveik alatt. Ugye a két képzés egyébként annyiban hasonlít, hogy nagyon sok alapozó tárgy mind a kettőben jelen van. Tehát a gazdasági informatikában is nagyon sok alapvető üzleti területet meg kell érteni, úgyhogy ezt közösen fogják tanulni a mi hallgatóink, a gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatókkal. Tehát alapvetően a képzésnek egy elég jelentős része, nagyjából negyed része nálunk is üzleti, közgazdasági ismereteket jelent. A legfontosabb üzleti területeket jól kell érteni, hiszen meg kell érteni az üzleti nyelvezetet, az üzleti gondolkodást, az üzleti problémákat érteni kell, és ehhez kell, hogy ezeket a tárgyakat tanulják a hallgatói. Emellett ugye van egy csomó módszertani tárgy is, tehát elég erős matematikai, illetve statisztikai képzést adunk, ez mondjuk jelentősen más a gazdálkodás és menedzsmenthez képest, tehát itt azért alaposabb, keményebb matematikai ismeretek kellenek ahhoz, hogy ezt hallgatók el tudják majd végezni. Ezek viszont kellenek ahhoz, hogy bizonyos informatikai feladatok, tehát akár a programozás, de főleg az üzleti intelligencia, és majd a végén mesterséges intelligencia jellegű feladatokat, technológiákat, módszereket meg tudjanak érteni, és hát ugye mivel ez egy informatika szak, nyilván nagyon sok informatikai ismeret van benne, ami meg aztán eléggé különbözik gyakorlatilag az összes más szaktól, talán csak az adatelemzés szakunkon van hasonló mélységű informatikai ismeretátadás is. Tehát alapvetően azért itt nálunk minden fontosabb technológiai területről kapnak a hallgatók tárgyakat, tehát megismerik az infrastruktúra, az adatbázisok, a rendszerfejlesztés, programozás alapjait, és hát főleg a különféle üzleti alkalmazásokat. Ugye az üzleti alkalmazásoknál is fontos lesz, hogy értsék, hogy mit csinál egy integrált rendszer, milyen vállalati területeket támogat, miért vannak bizonyos üzleti intelligencia rendszerekre vonatkozó igények, mit akarnak ott tudni a vezetők, tehát nagyon fontos lesz ennek az üzleti aspektusát is mindig érteni. A gazdálkodás és menedzsment képzésnél
a közös tantárgyakon kívül szerintem a különlegesség még az itt töltött idő alatt, vagy a képzés ideje alatt az, hogy sok nemzetközi lehetőség is nyílik a diákoknak arra, hogy akár egy fél évet külföldön töltsenek, vagy specializációkból akár kettőt vehessenek fel, de visszatérve nemzetközi lehetőségekre, egy nagyon erős képzési jellemző az, hogy akár egy kettős diplomaprogramban is részt vehet az, aki a gazdálkodás és menedzsment képzésre jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen két egyetemnek az oklevelét nyerheti el ugyanazon képzési idő alatt, hogy teljesíti persze megfelelő kritériumokat. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, és érdemes érdemben annak, aki erre a szakra jön. Valamint, hogy még közben mi történhet, beszéltünk az előzőekben már arról, hogy ugye ezek a specializációk hogyan tudják kiegészíteni az alaptanulmányokat. Talán még azt is megemlíteném, hogy mennyire sokat számít az, hogy ezeken a szemináriumokon, milyen oktatásban történik az ismeretanyagoknak az átadása. Viszonylag kisebb csoportban, tehát a szemináriumok kisebb csoportban vannak, míg az előadások nagyobb kört szólítanak meg, ami lehetővé teszi azt, hogy valóban fejlesztésre, a mentoráláshoz nagyon hasonló módszereket alkalmazzunk, és projektekben dolgozhassanak a diákjaink, amik egy nagyon jó gyakorlatot mutatnak arra, amit majd a munkaerőpiacon tapasztalnak. Tehát itt egy biztonságos környezetben próbálhatják ki azokat a helyzeteket, amiket adott esetben mondjuk az első vagy valamelyik munkahelyükben tapasztalnának, ami szerintem egy jó skill rendszert tud kialakítani azokban a diákokban, akik nálunk végeznek, hiszen ismerős szituációkkal találkoznak, amiket előre szimulálunk a saját munkahelyükön. Illetve még amit szeretnék kiemelni, ez a prezentációs technikáknak a kérdése. Ebben szerintem kifejezetten erős ez a szak, tehát a gazdálkodás és menedzsment szak, hiszen felkészíti a diákokat arra, hogy adott helyzetben, például egy állásinterjúnál hogyan képviseljék a saját, asszertívan természetesen a saját érdekeiket, és hogyan tudják a legjobb hogy is mondjam, díjat megkötni, szóval, hogy a legmegfelelőbb munkahelyet kiválasztani, maguknak is akarok elkezdeni dolgozni. Viszont ha egy másik aspektust nézek, akkor még azt szeretném megemlíteni, hogy nem kifejezetten hátrány, hogyha nem csak ebben a 3,5 évben gondolkozik az ember a gazdálkodás és menedzsment szak esetében, hanem már esetleg egy picit tovább is lép gondolatban, hogy milyen mesterképzésekkel lehet párosítani például. És a gazdálkodás és menedzsment képzésünk még ebben nagyon erős, hogy nagyon széles annak a mesterképzés portfóliónak a tárháza, ahova lehet tovább menni innen. Tehát míg másoknál esetleg csak egy kisebb része az a mesterképzéseknek, amire tovább lehet menni, itt azért 17 tár, tehát egy jó kiinduló pont lehet ahhoz, hogy felszívva magunkat az adott tudomány ágbeli tudással, kiválasszuk azt, hogy mit szeretnénk még inkább elsajátítani hosszabb időn keresztül, és akkor például az egyéves mesterekre egy nagyon jó belépőkártya lehet, hogyha valakinek gazdálkodás és menedzsment diplomája van. Tehát elmondható, hogy mindkét képzés nagyon széles körű tudásterületeket ölel fel, sok mindenre lehetőség nyílik azt elmélyíteni, viszont összességében mit gondoltok? Inkább elméleti vagy gyakorlati fókuszúak ezek a szakok? A gazdaságinformatika meglehetősen gyakorlatias, tehát igyekszünk végig inkább a szemináriumi munkán, az órai folyamatos munkán hagyni a hangsúlyt, tehát hogy a hallgatók tényleg a gyakorlás közben tanulják meg a legfontosabb ismereteket, kapják meg a legfontosabb készségeket. Ezt hangsúlyozandó sok tárgyon kimondottan projekttárgyként működik. Hát előfordulnak olyan tárgyak, ahol valóban akár egy vállalati szektorból jövő problémát, felkérést kell a hallgatóknak csoportmunkában a fél év alatt megoldani, és a külső vállalati partnerekkel kell tulajdonképpen együtt dolgozniuk, és onnan kapják meg aztán az értékelést és az elfogadást is.
és végig ezt a gyakorlatorientáltságot igyekszünk megtartani, hiszen az a lényeg, hogy a probléma megoldásban, a vállalati igények értelmezésében jobb legyenek a hallgatók, és el tudják használni azokat a különféle technológiai megoldásokat, amiket igyekszünk velük megismertetni. Emellett persze igyekszünk erős elméleti alapokat is adni, de nem a vizsgákon, hanem inkább a folyamatos munkán lesz a hangsúly. Ezeken keresztül szeretnék nekik minél több stabil ismeretet is át. Én igazából az első szó, ami eszembe jutott, az arany középút és annak megtalálása inkább, tehát hogy ebben igyekszik a teljes szak egy ilyen megfelelő egyensúlyt találni. Én azt gondolom, hogy a képzés első felében talán nagyobb hangsúly lehet az elméleti részeken, nem eddig megtanulja az ember, hogy hogyan lehet ezeket használni, milyen, tehát ugye például a közgazdaságtan mit jelent, és utána lépünk át egy második szintre, amikor már a gyakorlati begyakorláson van a hangsúly, a szimulációs gyakorlatokon, azon a projektmunkán, ami igazából úgy dolgoznak együtt a diákok, hogy például az előbb említett példával szeretnék én is élni, hogy vállalati szereplők hoznak be kérdéseket, eseteket, amiken el lehet közösen gondolkodni, és ki lehet fejleszteni rá különböző megoldásokat. Ebben az esetben nem feltétlenül gazdasági informatikai, tehát informatikai rendszerekről van szó, hanem inkább megoldásokról, vagy projekteknek az átvilágításáról, vagy gondolásáról. Úgyhogy szerintem ehhez tudok csatlakozni. Illetve még talán azt tenném hozzá, hogy hogyan tud egy gazdálkodás és menedzsment szakos elmélyedni az adott tudásában. Nyilván már többször említettem a specializációkat, de ezek azért is nagyon fontosak, mert nagyon széles körű egyébként a gazdálkodás és menedzsmenten az a kör, amiből választhat az a személy, aki ezt a képzést választja. Angol, magyar és német nyelven is vannak specializációk, ami szerintem szintén egy érdekes aspektusa annak, hogy hogyan közelítjük meg ezt a választást, hiszen ezzel akár egy olyan karrierutat is választhat magának az ember, ami mondjuk a angol nyelvterületeket, vagy pedig a németet erősíti, vagy preferálja. Tehát gyakorlati és elméleti is van benne, és tényleg ez az arany középút talán, ami a leginkább összefoglalja, hogy mit próbálunk megtartani. Köszönöm szépen. Most, hogy jobban megismerhettük, hogy mit is kaphatnak a hallgatók a képzés alatt, beszéljünk arról, hogy mi vár rájuk a munkavilágában. Milyen karrierutak és milyen lehetőségek nyílnak meg a diplom után, vagy nagyon sokszor már az előtt a hallgatók számára, akik elvégzik ezeket a képzéseket. A gazdasági informatika terén még mindig nagyon jó lehetőségekről tudok beszámolni, bár itt ugye sokan kongatják a vészharangot, hogy a mesterséges intelligencia elveszi ezeket a lehetőségeket. Úgy tűnik, hogy a gazdaságinformatika ennek kevésbé van kitéve, mert hogy itt azért az üzleti oldalnak a megértése, a probléma megoldás, fejlesztési projektek menedzselése a fő terület, úgyhogy ez nem igazán automatizálható. Ez egy olyan ismeretkör, amire szükség van. A hallgatók már képzés alatt viszonylag könnyen tudnak nagyon jó lehetőségeket találni nagyvállalatoknál, fejlesztő cégeknél, tanácsadó cégeknél, és el tudják kezdeni a tapasztalatszerzést. Ennek keretében aztán nyilván a szakmai gyakorlatot is, ami egy kötelező része ennek a képzésnek, de gyakorlatilag a képzés alatt már a hallgatóink többsége talál olyan stabil munkahelyet, ahol később aztán tudja folytatni a munkát, tehát nem nagyon láttam még álláskereső végzős gazdaságinformatikus, többségüknek ez már régen megoldott. A legtöbb hallgatónk nagyobb cégekhez, nagyvállalatokhoz megy, tehát ilyen nagy szolgáltatóközpontok, pénzügyi szolgáltatók, biztosító bankok, nagyon sok telekommunikációs vagy informatikai fejlesztő cégnél találnak aztán a hallgatóink állást, de vannak, akik éppen startupot indítanak és
valami nagyon innovatív szolgáltatást kezdenek el fejleszteni, úgyhogy ezekre mind fel tudjuk készíteni a hallgatókat, és hát nagyon izgalmas területeken tudnak dolgozni, informatikai rendszerek szakértőiként, specialistaként, fejlesztési folyamatoknak bizonyos területén tudnak dolgozni, akik jobban technikai területek iránt érdeklődnek, IT projektmenedzserek lesznek, nagyon sokan tanácsadóként segítik a vállalati különféle fejlesztéseket, nagyon sokan mennek üzleti intelligencia szakértőnek, ugye a digitális transformáció, digitalizáció is egy tipikus olyan terület, amire a hallgatóink tovább léphetnek, és hát természetesen igyekszünk a mesterséges intelligencia kihívását és lehetőségeit is megmutatni, és ez is most már egyre inkább növekvő piaci igényt jelent. Alapvetően ugye azt tanítjuk, mit lehet ezekkel az eszközökkel elérni, és aztán a gyakorlat ezt utána úgyis tovább fogja fejleszteni. A gazdálkodás és menedzsment szak esetében lehet, hogy könnyebb lenne megfogalmazni, mi nem lehet az ember, mint szóval, hogy nagyon széles az a karrierút, amit kínál ez a szak, és én azt gondolom, hogy ami a leginkább jó kiinduló pont lehet, az alumni közösségünknek a megvizsgálás, hogy milyen típusú területeken helyezkednek el, milyen szinten dolgoznak. Például nagyon sok közép- és felsővezető alumnink van, aki ezen a karrierúton indult el. De több verziója is van annak, hogy gazdálkodás és menedzsment diplomával merre lehet elkezdeni dolgozni. De én inkább azt mondanám, hogy tehát, hogy onnantól tudnék egy konkrét portfóliót felsorolni, hogy milyen munkahelyen kezdenek el dolgozni, hogy milyen specializációt választottak, vagy akár milyen mesterképzést, mert ahogy említettem, egy nagy alapból tudnak választani, és sok olyan ág van, amire lehet utána felfűzni egy karrier, tehát több karrierutat is akár. Úgyhogy ebben egyébként segíti az egyetem a diákokat, mert egy konkrét fél év van, amikor a szakmai gyakorlatokat végezhetik. Nem 80 órában, tehát nem egy 2 hetes szakmai gyakorlatról van itt szó, hanem egy fél évről, ami egy nagyobb elköteleződést igényel, amihez már egy olyan tapasztalatszerzési időszak társul, ahol igazán bele tudnak lépni egy vállalatnak az életébe, és meg tudják vizsgálni azt, hogy ott mi történik. Úgyhogy ebben az időszakban szerintem felkészülnek arra, hogy ezt kamatoztassák, és a munkaerőpiacon ez egy jó kiinduló pont, hogy már egy bizonyos ideig dolgoztak abban a tudományágban, amit tanulnak. És hogy még egy picit visszakössek így az alumni közösségre, hogy miért is annyira fontos, mert nagyon sokszor már az egyetemen belül elindulnak vállalkozások, közösségek, később akár munkálnak egymásnak, vagy tudnak közösen olyan ötleteket előhozni, amikor akár egy közös vállalkozás megszületik. És szerintem erre is egy nagyon jó környezet tud lenni a Corvinus, és azon belül egyébként pedig kifejezetten a gazdálkodás és menedzsment képzés, mert nagyon sok féle érdeklődési körben érkeznek ide diákok, nagyon nagy maga a szak, és szerintem nagyon jó lehetőség arra, hogy ilyen közösségeknek közösen folytassák a gondolkodást, és akár egy közös karrierutat találjanak benne a diákok. És nagyon sokféle karrierút elhangzott így mindkét szak esetében, tehát elmondható az, hogy az ezek által adott diploma kifejezetten rugalmas, teljesen különböző területek felé. Hát ugye a gazdaságinformatika eleve 2 területre épít, üzlet és informatika, és mind a 2 irányba tovább tudnak menni a hallgatóink. Tehát van, aki aztán üzleti mesterképzéseket kombinál az informatika alapszakhoz, de ugyanígy el lehet menni technológiai, informatikai irányba is az alapszak után, és ugyanez igaz a szakmai kihívásokra, az állásokra is. Tehát van, aki inkább egy ilyen üzletorientáltabb irányba megy el, valamilyen specialistaként, tanácsadóként, vagy akár valami szakterületi
irányba elmegy, és mondjuk pénzügyes lesz, vagy logisztikai területtel foglalkozik, de használja az informatikai tudást is. Van, aki meg kimondottan aztán az informatikai szakterületen találja meg a hosszú távú lehetőséget. Alapvetően ugye nagyon jó fizetési lehetőségeket talál az informatikában, tehát azért ez általában eléggé meghatározza, hogy a legtöbben azért maradnak mindenhogyan az informatikai területen egyébként hosszú távon, de tényleg nagyon-nagyon tág körben mindenféle üzleti irányba tovább tudnak menni a hallgatók, tehát valaki menet közben rájön, hogy ő banki területen szeretne tovább dolgozni, az nagyon szépen tudja akár a pénzügyi területeket, mestereket majd ide integrálni, aki meg kimondottan fejlesztő szeretne lenni, az meg abba az irányba tovább tud menni. Az egyetemnek nagyon sokféle mesterképzése van, tehát akár a Corvinuson maradva a gazdaságinformatika, üzleti mesterek, üzleti intelligencia irányú képzések, vagy éppen akár a mesterséges intelligencia irányába is tovább tud menni. Igazából lehet százalékokban kifejezni magamat, én azt mondom, hogy teljesen 100%-ban tud rugalmas lenni a képzés. Nyilván nem jelenti azt, hogy minden esetben ezt választják, hogy valamilyen másfajta karrierutat. Szerintem mindenki meg tudja találni benne azokat a készségeket, amik később a karrierjük során hasznosak lehetnek. Az előbb említett prezentációs készségről beszélek most, az, hogy hogyan dolgozunk projektekben együtt, szerintem mint olyan dolog, ami felhasználható több területen is, nem csak egy kifejezett mondjuk üzleti szférában, de ott is. Szóval, hogy van átjárás a különböző karrierutak között annak a személynek, aki ezt a szakot végzi el. Értem, köszönöm. Lassan a beszélgetés végéhez közeledünk, így az utolsó rövid kérdésem hozzátok, hogy milyen a hallgatói élet és a közösség ezeken a szakokon? Ugye a gazdaságinformatika szakos hallgatóknak van egy saját Business IT klub elnevezésű kis szervezetük, ami hát elég sok tagot számlál, egyébként üzleti partnerek bevonásával egy nagyon intenzív és színvonalas szakmai munkát végeznek, tehát ebbe be lehet kapcsolódni, de ugye a teljes egyetemi repertoár az hihetetlen nagy, rengeteg sokféle szakmai terület képviselteti magát, tehát mindenféle szakkollégium, mindenféle terület van, és mivel a mi hallgatóink üzletet is tanulnak, így ezek is nyitottak nekik, tehát nagyon könnyen ezekbe be tudnak kapcsolódni, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból a networking lehetősége az nagyon jól adott, de egyébként is egy jó kis csapatot képviselnek a szakos hallgatók, és jól működik az összetartás, hiszen nagyon sok csoportos munkát is kell végezniük, úgyhogy elég gyorsan szerintem kialakulnak a belső barátságok is. Az egyetemen meg aztán tényleg nagyon széles körben mindenki meg tudja találni a maga preferenciáját. Hiszen ez segíti azt, hogy körülbelül több mint 40 diákszervezet működik az egyetemünkön, ami egy nagyon széles körű portfóliónak számít, és ahogy említettük, igen, nagyon sokféle témakörben rendeződnek ilyenkor össze a diákok, és érzik jól magukat, nem csak egy tanteremben, hanem különböző bulikon is, és szerintem ez is egy nagyon fontos része a hallgatói életnek, hogy jól tudják együtt magukat érezni, és a közös érdeklődésüket olyan szinten megosztani, hogy ebből később különböző közösségeket tudjanak szervezni. A gazdálkodás és menedzsment szak esetében megemlíteném, hogy mivel nagyon szerteágazó az, hogy mi iránt érdeklődik az ideérkező diákoknak a sokasága, ezért nagyon sokféle diákszervezetben tevékenykednek. Egy különlegeset szeretnék megemlíteni, ami a speciális pénzügy matematika elemzési diákszervezet, ahol kifejezetten sok gazdálkodás és menedzsment szakos diák van, akik jól érzik magukat a matematika köré, tehát ugye a matematikával való foglalkozásban is mélyebbre szeretnének fúrni ebben a kérdéskörben, úgyhogy ez egy példa arra, hogy aki nagyon matek
beállítottság és igazán érdekli ez, akkor még lehet egy olyan lehetőség is az órákon kívül, ahol ezt a társaival együtt tudja végezni, és ők is ugyanúgy buliznak, mint a többiek. Remélem. Ez mind nagyon jó hallani. Ezek szerint rengeteg lehetőség áll rendelkezésre, mind szakmai, mind pedig közösségi téren azok számára, akik ezeket a képzéseket választják. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok a tapasztalataitokat, és köszönöm, hogy még mindig itt vagytok velünk a utolsó kerekasztal beszélgetésünkhöz közeledve, és remélem, hogy szeptembertől majd személyesen is minél többet találkozhattok az oktatóinkkal. Addig is nem menjetek messze, hiszen pár perc múlva folytatjuk, addig is a szó tiéd. Sziasztok megint, remélem mindenkinek tetszett a kerekasztal beszélgetés. Köszönjük a professzoroknak és Bercinek a levezénylést és a kerekasztalt. Most, amíg a következő kerekasztal beszélgetéshez készülődnek a másik teremben, addig mesélnék egy kicsit a Corvinus ösztöndíjról. A Corvinus ösztöndíj, hogyha van, akinek ez nem teljesen tiszta még, nagyjából annyit jelent, hogy ingyen tanulhatok nálunk, míg más állami egyetemeken ez az állami ösztöndíjnak hívják. Nálunk, mivel alapítványi egyetem vagyunk, mi nem hívhatjuk ennek, hanem nálunk Corvinus ösztöndíj a neve, de ugyanúgy azt jelenti, hogy ingyen tanulhattok. Ami plusz különbség, hogy a Corvinus ösztöndíjjal tanulva nincs röghözkötés, ami azt jelenti, hogy nem kell Magyarországon maradnotok dolgozni a diploma után, hanem mehettek ki külföldre, hogyha ez az álmotok, hogy külföldön dolgozzatok. Ugyanúgy, hogyha majd a felvi.hu-n jelentkeztek hozzánk, akkor az tehát állami finanszírozási formát kell megjelölni, mert így két finanszírozási forma van a felvin, úgyhogy nyugodtan ezt jelöljétek meg, ez a Corvinus ösztöndíjat fogja jelenteni a Corvinus esetében. Ami még nagyon menő ezzel kapcsolatban, hogy most megváltozott a rendszer, most egy kicsit könnyebb benn maradni az ösztöndíjon, amikor bekerül az ember, ami azt jelenti, hogy már az első évben tudjátok majd előre, hogy mi az az átlag, amit meg kell ütni ahhoz, hogy benn maradjatok az ösztöndíjon. Ez egy 3,8-as átlag lesz, hogyha annyit elértek az átlagotokkal az első év végén, akkor a második évben benn tudtok maradni az ösztöndíjon. Hogyha a második évben pedig ott már százalékosan fogják ezeket számolni, szóval a szakotoknak az x százalékát kell úgymond legyőzzétek az átlagotokkal, ahhoz, hogy benn maradjatok majd a harmadik évetekre, vagy a negyedik évetekre az ösztöndíjon, de általában amúgy egészen elérhető ez a bennmaradás, szóval mindenkinek ajánlom, hogy csak tanuljatok, ahogyan tudtok, és szerezzetek jobbnál jobb jegyeket, és akkor biztosan bent tudtok maradni az ösztöndíjon. Én például gazdálkodás és menedzsmentre jártam, ugye ez egy 3,5 éves képzés, én végben tudtam maradni az ösztöndíjon, szóval szerintem nem lehetetlen, úgyhogy ne ijedjetek meg. Egyébként a következő kerekasztal beszélgetésen az alkalmazott közgazdaságtanról, a pénzügy és számvitelről és a gazdaság és pénzügyi matematikai elemzésről fogtok hallani. Ez lesz az utolsó kerekasztal beszélgetésünk mára. Ezután jön egy magyar felvételi információk szekció, egy kis előadás, és utána egy magyar Q&A szekció, és ezzel fogjuk zárni a napot. Most pedig átadom Bercinek a szót, hogy megcsinálják, vagy megtörténjen az utolsó kerekasztal beszélgetés. Szeretettel köszöntök mindenkit az online nyíltnapunk mai utolsó kerekasztal beszélgetésén, ahol 3 szakfelelősünkkel fogunk beszélgetni arról, hogy az általuk képviselt képzések mit tudnak nyújtani a hallgatóiknak, és kik számára lehetnek ezek a jó választások. Először is röviden bemutatom vendégeinket. Tömötör Barbara, a pénzügyi számvitel alapképzés szakfelelőse, Tőkés László, az alkalmazott közgazdaságtan alapképzés szakfelelőse, valamint Magyar Gyula, a gazdaság és pénzügy matematikai elemzés osztatlan képzés szakfelelőse. Örülünk, hogy itt vagytok velünk.
Kezdjük is az első témánkkal. Sok jelentkezőnél az a legnagyobb kérdés, hogy miben különbözik egy adott képzés a másiktól, és miért lehet pont az számukra a jó döntés. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy röviden mondjátok el, miért ajánlanátok ezeket a képzéseket, és kinek ajánlanátok igazán. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy rövid áttekintéssel kezdeném, és akkor itt megkönnyítem a kollégák dolgát, tehát akik itt vagyunk, és azok a szakok, amelyeket mi most képviselünk, ezek ezért egy ilyen módszertan igényes, tehát számolósabb, matekosabb, megalapozású szakok. Tehát, hogyha nézték az előző beszélgetéseket, gondolom, hogy jelezték a kollégák, hogy hol a soft skill-ek, dominálnak. Mi nálunk alapvetően a hard skill-ekre, tehát az erősebb módszertanra alapozunk. Most, hogyha a 3 szakot nézzük, én azt gondolom, hogy a nevük is mutatja a szakoknak, hogy a matematikával házasodott, a matematika fókuszú, az osztatlan, azt hiszem közgazdaságtan fókuszú, az alkalmazott közgazdaságtan, és nálunk a pénzügy és a számvitel vannak a fókuszban. Én azt gondolom, hogy ebből a 3-ból talán a mi szakunk az, amelyik leginkább gyakorlatorientált, de mi is úgy próbáljuk pozícionálni magunkat, hogy egy nagyon alapos megalapozását szeretnénk ezeknek a területeknek adni, pontosan amiatt, hogy majd eldöntik a hallgatók itt az alapszak folyamán, illetve az alapszak végére, hogy milyen irányba szeretnének menni, és nyitva szeretnénk tartani ezeket az utakat. Köszönöm. László? Nehéz lesz így a Barbarának a alapozása után, de akkor talán a matematika vonalon venném fel a folyamatot, és a Gyulának is azt lesz könnyű folytatni. Tehát az emelt szintű matematikai érettségi nálunk bemeneti követelmény, de hogy az nem egy matematika szak szemben a másik szakkal, bár majd kijavítasz, ha nem értesz vele egyet. De ez nem egy matematika szak, a matematikára mi egy eszközként tekintünk, a gazdasági modellezéshez, illetve az adatelemzéshez szükség van valamennyi matematikára, de matematikát nem a saját szépségéért, öröméért tanítjuk. Ez egy alapvetően közgazdasági képzés, tehát a célunk az, hogy a hallgatók a körülöttük lévő gazdasági világot megértsék különböző szinteken, akár a cégekről, akár a piacokról, akár makrogazdaságról beszélünk. Tehát egy ilyen standard közgazdasági képzés, egy erős adatelemzési vonallal. Szerintem nagyon röviden ennyit, és a részletekbe belemegyünk később. Gyula? Hát igen, ahogy az előzőekben is szó volt róla, a gazdaság és pénzügyi matematika szak, az kifejezetten egy matematika-orientált szak. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon jó hüvelykúj szabályom arra nézve, amit kérdeztél, hogy kinek ajánlható a szak. Megfordítanám a kérdést, aki a matematika órákon nem érzi jól magát, annak biztosan nem ajánlható a szak. Hát ebből már sok minden következik szerintem annak, aki érti ezt a terminológiát. Kifejezetten matematika-orientált szak, amit mi tanítunk, különösen az első 3 év folyamán, mint megalapozó szakok. Nem lehet a matematikáról úgy beszélni, hogy ne csak önálló gondolatokban. Tehát, hogy igenis a mi szakunkon legalábbis elvárt, hogy a matematikát a matematikáért szeressük. És az nem baj neki egyáltalán, sőt, az abszolút a javára szolgál, hogy később alkalmazásokat is látni fogunk, de én igazándiból nem is szeretem az alkalmazás szót. A matematika az a tartó eleme a közgazdaságtannak az én felfogásom szerint. Annak az elsajátítása nélkül egész más módon lehet beszélni közgazdaságtanról, mint ahogy én azt gondolom. A szak elsősorban ilyen akadémiai szempontból fontos a Corvinus Egyetemnek, és ezt hosszú távon is tartani szeretnénk. Itt elhangzott, hogy milyen érdeklődésű beállítottságú hallgatóknak ajánlunk ezen ezt a képzést.
mi a helyzet a pénzügy és számvitelval, mint az alkalmazott közgazdaságtan esetében ebben a kérdésben? Én azt gondolom, hogy itt egyik szakon sem fogja jól érezni magát az, aki nem érzi jól magát a középiskolai matek órákon. Tehát rajtunk kívül a másik két szak emelt matematika felvételét vár el. Mi nem várjuk el az emelt matekot, de hát az egyik felvételi tárgy az kötelezően a matek, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan nagyon ajánlott, mert hát a felvételi pontozás az bünteti a középszintű érettségit. Tehát tulajdonképpen mind a három szakra azokat a hallgatókat várjuk, akik jól érezték magukat. Én azt mondanám, hogy a matekon meg mondjuk ilyen fizika órán. Tehát Gyula hangsúlyozta, hogy a matekot önmagáért, László, hogy nem önmagáért. Én azt gondolom, hogy a pénzügyekben abszolút, illetve hát a számvitelben is, de ott sokkal kevésbé. Tehát mi azt szeretnénk, tehát az én szakomon, a pénzügyi számvitelen, hogy komfortosan érezze magát az ember, a hallgató a számokkal, ne azért csináljon meg valamit, mert mindig így szoktuk, hanem értse azt, hogy miért csinálunk pénzügyekben, statisztikában, módszertanban valamit, tehát az alapok rendben legyenek. Nyilván mi nem arra fókuszálunk, hogy háromféleképpen be tudjunk bizonyítani minden matematikai tételt a hallgató, mert nekem nem az a fontos, hanem az, hogy amikor alkalmazzuk azt a módszertant a pénzügyi problémák megoldásában, akkor tisztában legyen ennek a feltételeivel, korlátaival, alkalmazhatóságával. Tehát igazából ilyen kvantitatívabb beállítottságú hallgatókat keresek én elsősorban, de nem arra fókuszálunk, hogy tehát nem a matek versenyző hallgatókat gyűjtjük, hanem azokat, akik szívesen foglalkoznak, matematikával szeretik érteni körülöttük levő probléma megoldási módszereket, és akkor azt mondom, hogy fogják kérdezni magukat. Csatlakozom Barbarához, nálunk is alapvetően azt hiszem, hogy a gondolkodásmód az, ami fontos, tehát nem is kifejezetten a matematika, hanem az, hogy a hallgató képes legyen egyfajta ilyen struktúrált gondolkodásra, ne riadjon vissza a probléma megoldástól és hasonlóktól. Tehát egy adatelemzős példát mondva, mi az adatelemzésnél nem a háttérben meghúzódó matematikára fókuszálunk, azokat a számolásokat elvégzi egy szoftver, nálunk ennek az alkalmazásán, értelmezésén van a hangsúly, tehát amit a szoftver ad nekünk eredményeket, azt helyesen jól kontextusba helyezve tudjuk értelmezni. Tehát emögött persze érezni kell, látni kell valamennyire a matematikát, de nem kell olyan mélyen érezni, hogy az osztatlan képzésem van. Tehát alapvetően még egyszer az alkalmazott közösségtan alapszakot, ami egy 3 éves képzés, azoknak ajánlám, akik szeretnek problémákon gondolkodni, elmélyülni különböző kérdésekben és gondolkodni. Köszönöm. Felmerült itt korábban a versenyzők, matematika versenyeken indulóknak a szerepe. Kicsit olyan csúnya dolog is lenne azt mondani, hogy egy szak kifejezetten arra a néhány nagyon-nagyon okos, tehetséges hallgatókra vadászik, akik a matek olimpiákon indulnak. Ezért a GPMB-nek sem célja ez, az egy más kérdés, hogy minden évben befutnak olyan hallgatók, akik itt jeleskedtek korábban, aminek természetesen mi nagyon örülünk, és én remélem, hogy ők megtalálják a számításukat nálunk, és minden esetre erre nagyon sok példa van a régebbi időkből. Azt tudom mindenkinek ajánlani, hogy próbáljon a hallgatókkal beszélni. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly morális probléma nekünk is itt, akik itt ülünk, hogy mit mondjuk ilyenkor. Én azt gondolom, hogy persze mi sok szépet és jót mondunk arról, amit csinálunk, az természetes, hiszen egyébként nem csinálnánk. De nagyon-nagyon fontos az, hogy a hallgatókkal, felsőbb éves hallgatókkal valahogy kontaktáljanak. Én szerintem rengeteg mód van erre manapság, és hát ebben szeretném
biztatni őket, hogy ezt tegyék meg mindenféleképpen. Visszatérve még itt a matek szerepére, természetesen az alapozó matekot nem lehet máshogy csinálni, mint hogy mindig a miértek a kérdés. És hát ezt kell megtanulni tulajdonképpen. Én azt szoktam mondani, hogy az a célja végül is az alapképzésünknek, ami az első 3 évet tekinthető, és utána még folytatódik tovább, mert ugye ez egy 5 éves képzés, hogy végül is képesek legyenek a hallgatók arra a tudásra, hogyha bármilyen alkalmazási szempontból szükséges matematikai apparátusra van szüksége, akkor azt ő képes legyen megtanulni. Tehát én igazán azt gondolom, hogy mi a matematika tanítás alatt azt értjük, hogy próbáljuk azt megtanítani, hogy hogyan kell matematikát tanulni, hogy hogyan kell az új ismereteket, konkrét ismereteket elsajátítani. Hát jó esetben az egyetem után, vagy a PhD tanulmányok alatt, vagy a kutatóhelyen, ahol dolgozik, de ez már gondolom a következő kérdésekhez. Igen, erre még mindenki meg fogunk térni. Az eddig elhangzottakból jól látható, hogy nagyon sok szempontból, sok árnyalatban különböznek egymástól ezek a képzések, viszont mégis sok közös is van bennük. A matematika szeretetén túl egyrészt az, hogy nagyon sokat tudnak adni különböző területeken a hallgatóknak. Úgyhogy beszéljünk is erről, hogy épül fel a képzés, milyen fajta tudást és készségeket tudnak elsajátítani a hallgatók az itt töltött éveik alatt. Kezdem. A mi képzésünk, ugye elhangzott, hogy van egy 5 éves, illetve egy 3 éves szak. A mi képzésünk egy 3,5 éves szak, ami praktikusan úgy néz ki, hogy 3 normál tanulmányi fél év, 6 fél évük, tehát 3 évük van a hallgatóinknak, és van egy fél év szakmai gyakorlat, amit munkahelyen töltenek. Tehát 7 fél év után kapják meg az alapszakmai diplomájukat a hallgatóink, és úgy, hogy már szakmai tapasztalat, tehát munkatapasztalat is van. Alapvetően én azt gondolom, hogy kb. A hallgatóinknak egy olyan 20-30%-a dolgozni kezd az alapszak után. Egyrészt, mert úgy gondolja, hogy hát egyrészt olyan sok mindent megtanítunk, hogy erre már képesek. Egyéb okok is közbejátszhatnak, tehát az alapszakos diplomával el lehet helyezkedni, és jó helyekre lehet elhelyezkedni, de mi arra biztatjuk őket, hogy folytassák a tanulmányokat, tehát igazából egy mesterszak, pénzügyi, illetve számítási mesterszakok a szerves folytatásai a szakunknak, de ugye az előbb is említettem, pont amiatt helyezünk olyan nagy hangsúlyt az alapozásra, hogyha valaki közgazdasági irányba szeretne menni, vagy pont, hogy nem annyira kvantitatív irány érdekli, hanem valamilyen menedzsment jellegű mesterszakra szeretne menni, akkor mi megtartjuk a lehetőségét, hogy bármilyen irányba orientálódjanak a hallgatóink. Tehát én azt gondolom, hogy a hallgatóink többsége folytatja a tanulmányait, és ugye én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy erőssége a szakunknak, hogy amellett, hogy egy nagyon konkrét gyakorlati ismereteket, tehát a pénzügyi számítani alapismereteket megkapják. A mi szakunkon a mérlegképes könyvelői tudást elsajátítják, ugye a tartozó oklevél megszerzésének vannak technikai lépései, de tulajdonképpen mindent megtanítjuk, ami ahhoz kell, ami azt jelenti, hogy kvázi egy szakmát is kapnak már a hallgatók, de emellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az alapozásra, tehát hogy bármilyen jellegű közgazdasági, gazdálkodástudományi mesterszakon tudják folytatni tanulmányaikat, és nyilván egy magasabb szinten tudjanak megkínálni a munkaerőpiacra. Ebben az alkalmazott közgazdaságtan alapszak, ez egy 6 fél éves képzés, ahogy Barbara is említette. A képzésünk talán 2 fő pillére épül, az egyik nem meglepő módon a közgazdaságtan, a másik pedig az adatelemzés. Közgazdaságtanban egy ilyen teljesen mainstream vonalon halad végig a képzés, a vállalat működésétől egészen a nemzetgazdaságok közötti interakció,
vizsgálatáig, az adatelemzésben pedig az ehhez szükséges adatelemzési készségeket adjuk át, illetve ez a két fő pillér kiegészül még egyéb tudományterületekkel, tanítunk társadalomtudományi tárgyakat, a látókör bővítése érdekében, van néhány üzleti tárgyunk, például vállalati pénzügyek, hogy ne záruljon be a pénzügy irány sem, ha valaki úgy dönt később. Tanítunk üzleti tárgyakat, és természetesen matematika is van a képzésen. Amit Barbara említette a pénzügyi számítási alapszakról, az nálunk is igaz, tehát nagyon sok mesterszak kapuja nyitva arra, ezt nem tudom, hogy erre később térünk vissza, hogy most beszéljek el a mester. Most is nem beszélt. Tehát az alkalmazott közösségtan alapszakon alapvetően mi elemzőket képzünk, de persze nagyon sokféle irányban mennek tovább a hallgatóink. Mi is arra bátorítunk mindenkit, és az adatok is azt mutatják, hogy a hallgatók jelentős része tovább megy mesterszakra. Ennek, ha más oka nincs is, az, hogy később nem fognak valamiféle üvegplafonba ütközni, tehát ezt mindenképp szoktuk ajánlani. Mesterszak tekintetében jellemzően valamiféle ilyen elemzői mesterszakra mennek tovább a hallgatóink, közgazdaságtan, vagy pénzügy, aktuárius tudományok és hasonlók, de vannak olyan hallgatóink, akik átmennek üzleti jellegű mesterszakra, nemzetközi közgazdaságtan vagy nemzetközi tanulmányok hasonló területek, tehát a szakunknak megvan az a nagy előnye, hogy meglehetősen sok mesterszak irányába nyitva hagyja az ajtókat. Természetesen nagyon más mesterszakok ajtaját bezárja, de nagyon sok ajtó marad nyitva, és ezek közül nagyon sok ajtó nagyon tágra nyílik, vagy igen, ezt mondom, tágra nyílik, tehát nagyon sokféle területen lehet tovább tanulni. Igen, a gazdaság és pénzügyi matematikai szak, az hogy a neve is mutatja, az egy attól gazdaság és attól pénzügyi, hogy a nagyon erős matematikai alapképzés után specializációt kell választani. Két specializáció van jelenleg, a közgazdasági specializáció és a pénzügyi specializáció. Szóval ilyen szinten itt van egy ilyen visszacsatolás ebben a kérdésben. Mivel erősebb matematikát tanulnak, mint máshol, ezért ezeket a tárgyakat is mélyebb tudással, mélyebb oldalról tudják tovább követni. A szak célja is, ahogy mondtam korábban, az akadémiai képzésnek, az akadémiai utánpótlás képzés is. Szóval az MSc diploma megszerzése után, vagy Magyarországon, de nagyon sokszor külföldön, PhD hallgatókká válnak a hallgatóink, elég jelentős számban van ez, amennyiben 20% mondjuk jelentősnek gondolunk, de én azt nagyon jelentősnek gondolom, de onnan is rengeteg nyitott ajtó marad. Természetesen nem akar mindenki az akadémia világában elhelyezkedni, az a mélyebb tudással is inkább nyitott ajtókat kap, mint zárottakat, én úgy látom. És összességében inkább elméletinek, vagy gyakorlatilag mondható az itt elsajátított készségek és tudásanyag? Hadd válaszoljak erre én először. Ez a szak, ez egyértelműen elméleti képzést ad. Egyértelműen elméleti képzést ad. Például nálunk nincsen szakmai gyakorlat, ez ebből is látszik. Természetesen ennek van némi hátránya, például az, hogy MSc diplomát kap, az azt jelenti, hogy 3 év után nem lehet kiállni a szakból, semmilyen módon. De ez egy erős elméleti alapozású szak, ami economics és finance alkalmazásokkal bővül, és céllal bővül. Akkor csatlakozva a közösségtannak a gondolkodásmódja, szerintem ebben egyetértünk, hogy elmélettel indul, és utána valamiféle alkalmazásra fut ki, vagy valamiféle adatelemzésre. Tehát az alkalmazott közösségtan alapszakon is fontos az elmélet, a közösségi alapozó tárgyakban mi is számos közösségi elméletet vizsgálunk, ugyanakkor az alkalmazás nálunk hangsúlyosabb, tehát ezt nem mondanám, hogy ez egy elméleti szak.
nagyon sok esettanulmánnyal, különböző hosszabb, rövidebb feladatokkal, adatelemzéssel, csoportmunkával, egyéni munkával, prezentációval és hasonlókkal foglalkozunk. Tehát nagyon erősen törekszünk arra, hogy a hallgatók folyamatosan alkalmazzák azt a tudást, amelyet összeszednek különböző tárgyakon, és az a tudás alkalmazás legyen tantárgyon belüli, tantárgyakon átívelő, új kontextusban megjelenő, tehát sokféleképpen tudják alkalmazni a tudást. Hát én azt mondanám, hogy 50-50% az elmélet és a gyakorlat. Tulajdonképpen, és akkor ez egy kicsit már itt az időnk vége felé is vagyunk, úgyhogy egy ilyen összefoglalás, hogy én azt gondolom, hogy mondjuk az első 1-2 év nem annyira különbözik a 3 szakon. Tehát nagyon hasonlóak a fókuszaink, nagyon hasonló az alapozásunk, utána fog elválni. Itt az alkalmazott közgazdaságtan, illetve a pénzügyszámvitel esetében ugye a szaknevét képviselő iránynak a gyakorlatába megyünk bele. És én azért azt hadd jegyezzem meg, hogy azt gondolom, hogy abban sincsen olyan, nincs annyira kocka elvetve, hogyha alkalmazott közgazdaságtant vagy a pénzügyszámvitelt választják. Egyrészt van átjárás, másrészt meg, hogyha megcsinálja az egyiket valaki, akkor tud a másik irányba is menni. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy ez a 3 szak nagyon hasonló célokat tűzött maga elé. Nyilván vannak különbségek, tehát azt mondanám, hogy itt talán az lejött, hogyha valaki elméleti gondolkodású, mélyebb matekot akar, és valahogy így a matekkal akar majd később akár tudományos irányba menni, akkor valószínűleg az osztatlan a jó választás. Hogyha az alkalmazás és a gyakorlat érdekli elsősorban, de ezt jó alapokkal szeretné, akkor vagy az alkalmazott közgazdaságtan, vagy a pénzügy és számvitel, és itt meg az a kérdés, hogy a közgazdaságtan és az adatelemzés irányába, hogy kimondottam a pénzügy és a számvitel irányába szeretne menni. Tehát ugye visszakunkon még egy ennyi utolsó mondat, hogy itt a pénzügy nyilván nagyon fontos, de ugyanilyen fontos a számvitel, tehát ez egy olyan szak, ahol a pénzügy nem a közgazdaságtannal, mint sok más nyugati egyetemen, hanem a számvitellel házasodott, de igazából egy nagyon jó frigy jött létre, és nagyon jók a hallgatói visszajelzésük is, de nyilván az összes többi szakban is el lehet beszélni. Köszönöm szépen a válaszokat. Végül pedig beszéljünk arról, ami nagyon-nagyon sok jelentkezőt érdekel, hogy a diploma után, vagy nagyon sokszor előtt is, mi történik, milyen karrierutakat nyitnak meg ezek a képzések a hallgatók előtt. Akkor most kezdjem én. Tehát az a tapasztalat, hogy elkezdenek az első évben még nem, vagy talán a második év elején sem, de már a második, harmadik évben viszonylag sok hallgatónk dolgozik, 10-20-30 órában. Nyilván ugye azt kell mérlegelni, hogy az egyetem elvár egy bizonyos munkaórát, és ugye feletti idejét ugyanosztják be, de sokan választják azt, hogy elkezdenek már dolgozni, akár rá vannak kényszerítve, akár azért, mert szeretnének minél előbb tapasztalatot szerezni. A tipikus munkahelyek azok a banki pénzügyi intézményeknél Magyarországon több ilyen nagy befektetési bank, biztosan tudják, a Morgan Stanley, BlackRock, MSCI direkt azért jöttek ide, hogy az okos egyetemisták, mint munkaerő, utánpótlás és mint alkalmazható munkaerőre települjenek ide Budapestre, tehát nagyon sok hallgatónk már alapszak közben is. Nyilvánvalóan azok nem annyira magas színvonalú, tehát egy másodéves alapszakos, ez nem tudja olyan jellegű munkát fog végezni, mint aki már elvégezte a mesterszakot is, de hát egy relatív jó munka lehetőség. Ugye a nagy tanácsadó cégeknél ez a Big Four-ként nevezett könyvvizsgáló és tanácsadó cégeknél dolgoznak kollégáink, különböző kereskedelmi bankokban, de vállalatok pénzügyi számviteli területein, állami igazgatásban, tehát nagyon
sok felé tudnak menni, sok munkahelyet tudnak valószínűleg. Köszönöm. Hadd vágjak közben még egy visszakérdéssel, miatt tovább haladunk, és ez a többi felé is egyaránt fog szólni, hogy mennyire rugalmas ez a diploma a különböző területek felé. Tehát, hogy csak pénzügyi számítába tudnak menni, vagy esetleges. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtanítunk, és aki jól dolgozik, az ilyen sok helyen nem is ért úgy rá magát, de látom, hogy most már jár le ez idő, hogy ezzel is fejezem. Ebben akkor én pedig megpróbálom nagyon röviden, tehát azt említettem, hogy sokféle mesterszakra mennek tovább a hallgatóink, praktikusan sokféle karrier lehetőséget is kinyit. Alapvetően elemzői munkakörben helyezkednek el a hallgatók, de nagyon sokan mennek tanácsadó, menedzser és hasonló pozícióban is. Ami talán közös, hogy jellemzően bankoknál, biztosítóknál, nagyvállalatoknál, gazdaságpolitika csináló intézményeknél helyezkednek el. Néhány konkrét példát, hogyha mondhatok, van olyan hallgatónk, aki a Magyar Nemzeti Bankban makroprudenciális elemzőként dolgozik, a magyar pénzügyi rendszert vizsgálja, a pénzügyi irányban nagyon jól el tudott menni, van olyan hallgatónk, aki közgazdászként dolgozik, és a klímaváltozásra gyakorolt hatásait elemzi, illetve ezzel kapcsolatos hatástanulmányokat csinál. Van olyan elemzőnk, vagy van olyan hallgatónk, aki egyetemen dolgozik, nem nálunk, egy másik egyetemen, és azt vizsgálja a hallgatói adatokkal, hogy miért morzsolódnak le hallgatók, és erre próbál valamiféle megoldást találni. Tehát nagyon sokféle karrierút elérhető az alkalmazott gazdaságtanulmányokban. Igen, hát én nagyon egyszerű kérdést a rugalmassággal kapcsolatban, mert az erős matematikai képzés az nagyon nagy rugalmasságot ad a továbbiakban, hiszen szinte mindenhez, ami a közgazdaságtannal kapcsolatos, kell matematika. Szóval ez ilyen szempontból nagyon jó. Azt tudom mondani, hogy az én tudásom szerint a végzett hallgatóinknak nagy része helyezkedik el elemzői pozíciókban, az említett cégeknél. BlackRock, Morgan Stanley, a Nemzeti Bankban. Én úgy tudom, hogy kifejezetten jó néven veszik, és jó híre van a gépérmeképzésnek. És ahogy említettem korábban, az akadémiai utánpótlást is hivatott biztosítani a szak. Szóval azt gondolom, hogy aki hosszabb távon ilyen matematika-orientált, de ugyanakkor nem matematikusi képzés, hanem valamilyen alkalmazási orientált képzésre megy, elsősorban ilyen analízis és ilyen oldalról, annak szerintem nagyon nagy nyitottságot ad és nagyon nagy rugalmasságot ad később is az akadémiai területeken ez a szak. Lassan a beszélgetés végéhez érve már csak egyetlen rövid kérdésünk maradt, mégpedig az, hogy milyen a közösség és a hallgatói élet ezeken a szakokon. Ahogy. Hát azt gondolom, hogy ezt egy hallgatói szervezettől kellene megkérdezni, nem tőlünk. Nyilván mi szakfelelősként valamennyire belelátunk a hallgatók életébe, különböző tájékoztató fórumokat szervezünk, de az nem annyira a hallgatói életről szól, hanem az a szakfelelősi kapcsolattartásról, illetve információ cseréről szól. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem bármelyik szakon van egy hallgató, azért ezek a szakok nem túl nagyok, de azért nem is túl kicsik. Tehát érdemes kisebb közösségekhez kapcsolódni, rengeteg diákszervezet van a Corvinuson, van a speciális pénzügyi matematika program, amiről most nem volt időnk beszélgetni, de az is egy nagyon jó lehetőség különböző, például alkalmazott közgazdaságtan vagy pénzügyi számításszakokról fölvehető program. Tehát érdemes megtalálni azokat a kisebb közösségeket, de igazából ez a hallgatóknak mindig, hogy milyen a közösség élet. Mondjuk, hogy majd akik hozzánk kerülnek jövőre, meg azután, azok ebben lesznek. Azt hiszem, talán mindenben egyetértek azzal, amit Barbara mondott, de egy dologgal talán kiegészíteném, hogy érdemes a honlapunkra ellátogatni, és ott minden szaknak van egy külön oldala, ahol a szakos hallgatói képviselők
elérhetőségei is szerepelnek, tehát őket nyugodtan meg lehet keresni, azt hiszem bármelyikünk szakáról, és ők nagyon szívesen válaszolnak, és ők sokkal többet tudnak arról mondani, hogy milyen a hallgatói élet, mint mi. Én is a Corvinusra jártam, de azért már az is egy jó pár éve, hogy én végeztem, azóta sokat változott a hallgatói élet, tehát én sem biztos, hogy bátorkodnék arról beszélni. Hát én őszintén szóval egy dimenzióját ismerem ennek a kérdésnek, ami számomra nagyon fontos, nevezetesen, hogy a hallgatók egymástól nagyon jól tudnak tanulni. Szóval, hogy ez mennyire így van, arra talán egy nagyon egyszerű példa az, hogy nekem van most 2 olyan 5 éves hallgatóm, akik már ugye 4. éve tanítják az elsősöket, az elsős lineáris algebra és analízis tárgyra. Az azt jelenti, hogy mindenképpen szeretettel csinálják, és ennek a felvevő készség is kell, hogy legyen hozzá, különben képtelenség lenne ezt csinálni. Én azt látom, hogy ami ezt illeti, ezt egymást tanítsuk és egymástól kérdezzük. Olyan is van, hogy a szóbeli vizsgák előtt a folyosón vannak felsőbb éves hallgatók, és mielőtt bejön a szóbeli vizsgára, látom a sórásznak az akváriumaiból, hogy még akkor egy kicsit megtámogatja a nála 3 évvel fiatalabb hallgatót. Én azt gondolom, hogy amit én látok ebből, az nagyon pozitív. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Jól látható, hogy rengeteg lehetőség és út áll ezek szakok hallgatói előtt, úgyhogy mindenképpen érdemes őket számításba venni a jelentkezéskor. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok a tapasztalataitokat, és köszönöm nektek is, hogy végig itt voltatok velünk. Remélem, hogy sok hasznos információval gazdagodtatok, és hogy szeptembertől majd személyesen is lesz alkalmatok találkozni az oktatóinkkal. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a tartó figyelmet, és most pedig majd egy kérdezfelelek és egy felvételi tájékoztató fog következni. A szó addig is. Üdvözlök megint mindenkit, remélem, hogy mindenkinek nagyon tetszett ez a kerekasztal beszélgetés is, és erről a 3 szakról mindent megtudtatok, amit szerettetek volna. Most viszont egy magyar felvételi tájékoztató fog következni, amit kolléganőm Csilla fog tartani nektek, és közben nyugodtan írjátok be a kommentekben magyarul a kérdéseiteket, és magyarul fogunk válaszolni. Lehet a kérdés mind felvételi, mind különböző szakspecifikus, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek, és mi itt leszünk. Átadom Csillának a szót, hogy megtartsa a tájékoztatót. Nagyon szépen köszönöm, Timi, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a magyar felvételi eljárás iránt érdeklődik, és azon belül persze a Budapesti Corvinus Egyetem iránt. Én egy prezentációval készültem, amit szeretnék most megosztani, amiben igazából Magyarország vezető gazdasági, közgazdasági és társadalomtudományi egyeteméről, a Budapesti Corvinus Egyetemről szeretnék bővebb információkat megosztani, illetve arról, hogy hogyan lehet hozzánk jelentkezni, és milyen képzéseink vannak. Elsőként a menünek a felvillantásával kezdenék, meg szeretném mutatni, hogy milyen képzéseink vannak. Már az előttem szóló szakfelelősök is bemutatták ezeket a képzéseket különböző kerekasztal beszélgetések segítségével, de szeretném még jobban kihangsúlyozni azt, hogy a közgazdasági és gazdaságtudományi képzéseink, informatikai és társadalomtudományi képzéseink milyen nyelveken indulnak. Ezeket minden esetben az adott képzés neve után kizárójelben látjátok. Illetve a gazdaság és pénzügyi matematika elemzés egy osztatlan képzés, amivel kapcsolatban azt kell tudni, hogy a 10 fél év után, tehát az 5 éves képzés után egy mesterdiplomával gazdagodhat az, aki most ezt a szakot jelöli meg alapképzés idejében is. Tovább mennék a pontszámítás módjára, ami minden képzésünknél ugyanaz. Alapvetően február 15-ig szükséges leadnotok a jelentkezéseteket a felvi.hu felületén keresztül.
500 pontot lehet elérni, amiből 200 tanulmányi, 200 érettségi és 100 intézményi pont érhető el. Ezek a maximumok, ezen belül természetesen lehet, hogy kisebb pontszámot ér el valaki. És a tanulmányi pontok az érettségi átlagból és a középiskolai osztályzatokból állnak össze, míg az érettségi pontok esetében az első-második tantárgy, vagy a két tantárgy eredménye alapján tárgyanként lehet 100-100 pontot elérni. És akkor most szeretnék egy picit bővebben beszélni arról, hogy az intézményi pontok számítása hogyan történik a Budapesti Corvinus Egyetem esetében, hiszen a legnagyobb területennek számításában az egyetemnek van. Itt minden egyetem egyenként eldöntheti, hogy mire ad plusz pontot, ez az intézményi pontját mire adja. A Budapesti Corvinus Egyetem esetében a leginkább az emelt szintű érettségikért adott 50 pont az, ami a legnépszerűbb. Itt érettséginkénti 50-50 pontról lehet szó, tehát hogyha valaki két emelt szintű érettségit tesz, akkor ezt a 100 pontban maximalizált részt, az intézményi pontok részét akár 20 évvel ki is tudja maxolni. És ezen kívül más lehetőségek is adottak, hogy valaki az intézményi pontokat megszerezzen nálunk. Ilyen például a nyelvvizsgáknak a megléte, a nyelvtudási igazolása, a különböző középiskolai tanulmányi versenyeknek a köre, de ide tartoznak például a sporteredmények is, vagy esetleg a hátrányos helyzetre való hivatkozás is lehet, tehát intézményi pont ebben a rendszerben. Itt arra szeretnék mindenkit kérni, hogy a honlapunkon található részletes leírást, illetve a felvi.hu-n található részletes leírást mindenképpen böngészze át, hiszen lehet, hogy vannak olyan területek, amiket most per pillanat nem érintettem, de ugyanúgy pluszpontot lehet értük kapni. Én most a legnépszerűbbeket próbáltam meghangsúlyozni. És akkor egy picit átlépve arra a pontra, hogy a szakos érettségi követelmények hogyan alakulnak az alapszakjaink esetében. Az emelt szintű matematika érettségi 3 alapképzésünkön kötelező, ez az alkalmazott közgazdaságtudomány, az üzleti adattudomány és a gazdaság és pénzügyi matematika elemzés. Pénzügyi és számításszakon matematikában vagy közép vagy emelt szinten szükséges teljesíteni, legalább egy emelt szintű érettségire van szükség a PB és a gazdán, a gazdálkodás és menedzsment szak esetében, és ahol nem kérünk emelt szintű érettségit, az a gazdinfo, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi gazdálkodás és a nemzetközi tanulmányok. Viszont szeretném megemlíteni, hogy évről évre elég magas ponthatárokkal tudnak bejutni hozzánk a diákok, tehát a legtehetségesebb hallgatók jelentkeznek hozzánk, így nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki el tudja érni ezeket a pontokat, hogyha minél több emelt szintű érettségit tesz. Persze minden eset egy picit egyedi, tehát mindenki a saját stratégiáját kell megtalálni, hogy tudja a legtöbb pontot összegyűjteni. Minden esetre azt mondanám, hogy lehet, hogy valahol azt írjuk, hogy nem szükséges emelt szintű érettségi, de lehet, hogy közelebb juttatja az embert, hogyha mégis tesz egy ilyet. Ebben pedig szeretnénk segítséget is nyújtani, hiszen nem csak arról van szó, hogy ezeket az elvárásokat támasztjuk, hanem igyekszünk ebben segítőkezet is nyújtani. Az egyetemen működik egy nagyon nagy múlttal rendelkező diákszervezet, a Studium Generale, akik időről időre érettségi előkészítőket tartanak matematika, közgazdaságtan és történelem tantárgyakból. Ők ebben tudnak nagy segítséget nyújtani, hogy az érettségi a legjobb forgatókönyv szerint alakulhasson. Itt 11 és 12. évfolyamos diákokat egyaránt várunk, reméljük, hogy tudtok hozzánk csatlakozni. Itt a tanárok Corvinusos diákok, és átadják mindazt a tapasztalatot, ami őket ahhoz segítette, hogy bennük lehessenek. Illetve szeretném megemlíteni, hogy a felvi.hu-ban való jelentkezésnél, hogyha valaki térítésmentesen szeretne hozzánk jelentkezni, akkor az alfinanszírozási formát kell megjelölnie. Ehhez a Corvinus ösztöndíj tartozik, ami most egy megújult formában elérhető. Mit jelent ez, hogy megújult ez a forma? Hát a jövő évtől kezdve azok a diákok, akik elnyerik a Corvinus ösztöndíjat, tehát térítésmentes helyen kezdenek tanulni, az első év végén
egy minimum követelményt kell teljesítsenek, és automatikusan a második évre is nyilván, hogy teljesítik a követelményeket, megtarthatják ezt az ösztöndíjat, tehát az újra rangsorolás az csak abban az esetben történik, hogyha valaki nem teljesíti a minimum követelményeket. Ezzel egy jóval kiszámíthatóbb rendszerben tudnak majd tanulni a diákok, és reméljük, hogy ez pozitív hatással lesz a tanulmányaikra is. Egyéb ösztöndíjak is elérhetőek nálunk, ilyen például a tanulmányi ösztöndíj, ami akár 80 000 forint havi támogatást is jelenthet a jól tanulók számára, illetve az intézményünk egyéb különböző ösztöndíjakat is kínál azoknak, akik például kiemelkedő sportolók, vagy nagyon szívesen dolgoznának a közösségünkért. A Pro Universitate díj például egy kifejezetten a közösségi életet építő személynek kerül átadásra minden évben. Ezen kívül több szociális ösztöndíjunk is elérhető, de különböző anyagi helyzet, vagy esetleg hátrányos helyzet esetén nyújtott támogatásokról van szó. Szeretném megköszönni a figyelmet, és átadni a lehetőséget arra, hogy kérdéseket fogalmazzatok meg és tegyetek fel számunkra. Mindenképpen azt javaslom, hogy ragadjátok meg ezt a lehetőséget, és nagyon remélem, hogy a február 15-i dátumon mindenki a Corvinusos képzéseket is megjelöli, illetve hogy majd szeptemberben sokatokkal, akikkel most így online találkozunk az egyetem falain belül is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és szeretném átadni a szót Timinek, akivel majd a kérdésekre kaphatjátok meg a választ, illetve Bertinek is. Sziasztok! Köszönjük, Csilla, a tájékoztatót. Reméljük, hogy nagyon sok kérdésre választ kaptatok így. Most itt ülünk Bercivel, ketten fogjuk megválaszolni a kérdéseiteket. Először is összeszedtük az összes olyan kérdést, ami a leginkább feltett kérdés szokott lenni a felvételivel kapcsolatban. Az első ilyen kérdés, hogyha 2 nyelvből szeretnék érettségizni, így is van a lehetőségem duplázni a pontokat. A válasz az, hogy igen, a legtöbb nyelvből tett 2 érettségi vizsga elfogadható. Ez alól csak az alkalmazott közgazdaságtan, a pénzügy és számvitel és az üzleti adattudomány, és a gazdaság és pénzügyi matematikai elemzés osztatlan képzés a kivétel, de a többi szaknál ez lehetséges. A második kérdésünk pedig, hogy sporteredményért többször is kaphatok pluszpontot? A válasz, hogy nem, sporteredmény jogcímen egyszer kaphat intézményi többletpontot a jelentkező, ilyenkor a számára a legtöbb pontot érő eredményt vesszük figyelembe. Következő ilyen sokszor feltett kérdés, hogy mi a maximális pont, amit meg lehet szerezni. A felvételi pontszám a tanulmányi és érettségi pontokból jön össze, így maximum 400 pont szerezhető, és ehhez lesz még az a maximum 100 pont, ami az úgynevezett intézményi többletpontok, így lesz ez összesen 500 maximum pont. A következő kérdés szintén a többletpontokról szól, mégpedig, hogy 2 emelt érettségi után csak egyszer kapható 50 többletpont. A válasz itt, hogy nem, 50 többletpont emelt érettséginként jár, tehát hogyha valakinek 2 olyan tárgyból van emelt érettségie, amely az adott szakmán elfogadható, akkor akár 2x50 pont is adható neki, tehát így megszerezhető a maximális 100 intézményi többletpont. És a következő kérdés, az már egy teljesen egyéni kérdés, szóval fel is tesszük, így láthatjátok a képernyőn. Így szól a kérdés, hogy felvételi információhoz lenne kérdésem, intézményi pontként az emelt érettségi után járó 50 pont milyen esetben adható meg? Van ezzel kapcsolatban bármilyen külön kritérium, amikor adható, nem adható? A válasz az, hogy emelt szintű érettségiért abban az esetben adható 50 intézményi pont, ha az adott szak esetében a tantárgy érettségi pontot adó tantárgyként figyelembe vehető, tehát benne van abban az érettségi 200 pontban már. A következő kérdésük, ami felmerült, így hangzik. Szeretném megcserélni az első 2 helyen megjelölt szakomat, ezt megtehetem még a jelentkezési határidő után? A válasz, hogy igen, lehetőség van egyszeri sorrendmódosításra, aminek szintén július 7 a határideje. A következő kérdés így szól, hogy az 5. érettségi tárgy lehet egy második idegen nyelv, például német. A válasz az, hogy igen, elfogadott a német nyelv, mint 5. érettségi tárgy. Még hogyha vannak kérdéseitek, akkor nyugodtan beírhatjátok a
komment szekcióba még várjuk a kérdéseket, de reméljük, hogy amúgy Csilla nagyon sok kérdése válaszolott nektek, úgyhogy így nem is kell úgymond feltenni azokat a kérdéseket, de azért még várunk egy kicsit, hogyha valakiben szorult valami, ami még megválaszolandó. Úgyhogy nyugodtan. Felvételihez, érettségi követelményekhez, 500 ponthoz, mert tudjuk mi is, hogy ez nagyon összetett ez az 500 pont, és van, akinek kicsit érthetetlen, főleg, hogyha mondjuk vannak itt 10-11-es nézőink is. Így van. Érkezett is egy új kérdésünk. Ha a gazdálkodás és menedzsment, pénzügyszámviteli ügyintéző szakmai vizsgát teszek, akkor a pontokat hogy számolják akár a gazmen vagy nemzetközi gazdálkodás szakon? Köszönjük a kérdést, azonban a válaszadáshoz több információra van szükségünk a jelentkezésedről, ezért kérjük, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot a felvi.corvinus@unicorvinus.hu e-mail címen, és ott bővebben meg tudjuk válaszolni ezt. Ez azokra a kérdésekre is igaz, amiket most nem tettetek föl, de később eszetekbe jut, és nem találjátok meg a honlapon a választ rá, hogy erre a felvi.corvinus@unicorvinus.hu e-mail címre várjuk ezeket a kérdéseket, és nagyon szívesen válaszolunk rájuk itt a kollégáinkkal. Így van, és ott is bármivel kapcsolatban támad kérdésetek a felvételi vagy az egyetemi élet kapcsán, akkor itt a lehetőség, az alkalom, bátran írjátok be, és most megválaszoljuk. Jött még egy kérdés közben, ami így szól, hogy elfogadott-e az angol, mint második felvételi tárgy a matematika mellett az üzleti adattudomány szakon. A válasz az, hogy az elmúlt években az angol nyelvű szakokon az angolt nem fogadták el felvételi tantárgyként, de igen, elfogadható az üzleti adattudomány szakon az angol második érettségi pontot adó tárgyként most. Ha van bármi kérdésetek még, akkor még mindig várjuk. Nem szeretnénk, hogy bárkiben bármi szoruljon, mert hogyha véletlenül most elköszönünk, aztán valami még felmerül bennetek, akkor ne válaszoljuk meg azokat a kérdéseket most rögtön. Nyugodtan még tegyétek föl, még várunk 1-2 percet, hogyha érkezik kérdés. A legjobb, amit ilyenkor tehettek egy szakra való jelentkezés előtt, az tényleg, hogyha minél többet kérdeztek, úgyhogy ezt bátorítjuk. Érkezett is egy kérdésünk. Ha önköltséges képzésre nyerek felvételt, van lehetőség később Corvinus ösztöndíjra átjutni? A válasz, hogy igen, az első tanév végén pályázhatsz a Corvinus ösztöndíjra a következő tanévre. Bizony. Ez azért is, meséltem egy picit az egyik kis szünetünkben a Corvinus ösztöndíjról. Igen, tehát, hogy bárki is lehet esni belőle az évek során, bár most már könnyebb nem kiesni szerencsére, mint az előző években, így be is lehet jutni. Kérvényt kell benyújtani hozzá minden év végén, hogy bejussatok rá az önköltségesre. Úgyhogy ha gondolkoztok azon, hogy jönnétek a Corvinusra, de az egész szakot azért nehéz lenne végig finanszírozni, akkor gondoljatok arra, hogy ha jól tanultok az első évben, akkor igazából csak 1 évet kell kifizetni, mert bekerülhettek az ösztöndíjas képzésre. Így van átjárási lehetőség. Igen, várjuk még a kérdéseket egy picit, hogy gyorsan megválaszolhassuk őket. De ahogy látom, már egyre kevesebben vagyunk jelen, úgyhogy lehet, hogy már több embernek minden kérdését megválaszoltuk. Addig is, amíg várjuk az esetleges kérdéseket, elmondanám megint, most magyarul is, hogy nagyon sok social media oldalon fent vagyunk a Corvinusszal. Most is ugye YouTube-on és Facebookon lehet nézni minket, szóval mindenhol jelen vagyunk, akár Instagram, TikTok, X, LinkedIn és mindenféle más, úgyhogy nyugodtan kövessetek minket, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, az a honlapról elérhető a felviteli oldalról, úgyhogy ott pedig nagyon sok felviteli információval tudtok gazdagodni. Érkezett is közben egy kérdésünk, ti milyen szakon vagytok, meséljetek egy kicsit. Nos, Timi?
Én gazdálkodás és menedzsment szakon voltam, most fejeztem be pont fél évkor a szakot, most diplomáztam le, úgyhogy lényegében már vége az alapszakomnak itt a Corvinuson, de majd megyek tovább mesterre, úgyhogy akit az is érdekel, holnap lesz az angol és magyar mesterszakos online nyíltnapunk. Én amúgy nagyon, nagyon imádtam a gazdálkodás és menedzsment szakot, ezért is megyek tovább mesterképzésre. Én digitális marketing specializáción voltam ott, ami azt jelenti, hogy az első néhány évben ilyen alapozó tárgyaink voltak, nagyon sok projekttel, nagyon érdekes projektekkel, és aztán a harmadik évben meg specializálódtunk, és ott a digitális marketing specializáción is voltak nagyon érdekes projektek. Nekem a kedvencem az volt, amikor remélem ismeritek a Jár mosogatószer márkát, a Procter & Gamble vállalat eljött egy óránkra, és azt kérte, hogy a Jár egy ilyen új termékének csináljunk egy kereskedelmi tervet, és azt kellett ilyen kicsit ilyen cápák között módon bemutatni az év végén, hogy elmentünk az irodájukba, és ott folyamatosan előadtuk az ötleteinket a kis asztalnál ülő kollégáknak. Kicsit ijesztő volt, de nagyon-nagyon jó élmény, mert nagyon jó kritikákat kaptunk utána. Ez valóban jó. Berci, mesélj egy kicsit te is. Én kommunikáció és médiatudomány alapszakon töltöm jelenleg a harmadik évemet, tehát már a diploma felé tartó úton járunk. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a képzést, és borzasztóan örülök, hogy ezt választottam. Mindegyik tanév egy kicsit más-más élményt, de egyaránt szép emlékeket adott. Az első év arról szólt, hogy itt tényleg a világlátásunkat, gondolkodásmódunkat bővítse, még széles körűbbé tegye. Nagyon sok különböző társadalomtudományi területről, akár jog vagy politika hoztak be oktatók különböző anyagokat, ami nagyon sokat segített így a látásmód bővítésébe. A második és harmadik tanév pedig már kifejezetten a kommunikáció és médiára fókuszált, és itt nagyon-nagyon gyakorlatias kezdett lenni a szak, és az is maradt. Ez a legjobban abban bontakozott ki, amikor az elmúlt fél évünkben egy saját rendezvényt kellett szponzori felajánlásokból megszerveznünk, ahol mi 2 kerekasztal beszélgetést szerveztünk a médiatudatosság témájába, hogy hogyan alakítsunk ki egy egészségesebb viszonyt az online világgal. Szívmai Gergő, Undani és ilyen szereplők voltak ott, és a közösség is nagyon-nagyon jó és összetartó ezen a szakon, több tanulmányi kirándulásunk is, és csapatépítő programunk is volt. Úgyhogy csak ajánlani tudom. Közben érkezett is egy új kérdésünk. Igen, az új kérdésünk már látható is a képernyőn. Az a kérdés, hogy milyen tárgyakból számítható érettségi pont a gazdálkodás és menedzsment szakon. Lehet 2 nyelvből? Válasz az, hogy igen, lehetséges 2 nyelvből számítani, de a felvi.hu oldalán mindenképpen nézd meg a pontos felsorolást ezzel kapcsolatban, hogy biztosra menj. A következő kérdésünk pedig, hogy kollégiumi felvételénél hogyan történik a pontszámítás. A felvett hallgatók egy sok kérdésben álló kérdőívet töltenek ki a felvételi pontszámaikra, a lakóhelyükre, szociális helyzetükre vonatkozóan. Ebből áll össze a pontszám, amely alapján odaítélik a kollégiumi helyeket. Erről bővebb információt a honlapunkon, a kollégiumokról szóló részben olvashatok. Előjáróban annyit tudok elmondani, hogy több kollégiumunk is van itt a városban, itt például a Gellért kampuszon is, ahonnan jelenleg ez az adás szól. Szerintem az a torony pont a kollégium épületeit mögöttünk. Van, első 3 emelet, hogyha jól sejtem. Igen. Nagyon kis szép kollégiumaink vannak. A többi kollégiumunk egy kicsit ilyen magyarosabb, ez kicsit ilyen modernebb, úgyhogy mindenféle skálán mozog az egész, úgyhogy szerintem a kolis élet nagyon fun, úgyhogy én nagyon ajánlom. Így van, sőt az egyik kollégiumunk aljában még egy saját szórakozó hely is van, az Afrika Fék Klub, ahol nagyon sok diákszervezeti buli és rendezvény szokott zajlani, úgyhogy tényleg pezseg az élet ezekben az épületekben. Meséltem is itt az egyik szünetben, hogy én az ISN-nek a tagja voltam, az Erasmus Student Networknek a tagja voltam, és mi is csináltunk bulikat az Afrika Fékban. Ó, de jó. És ez amúgy egy 5 perc gyaloglásra van az egyetemtől, szóval. Így van. Nagyon praktikus helyen van. Bizony.
És nagyon tágas, úgyhogy egész nagy diákszervezetek el tudnak férni simán. Az biztos. Várjuk még a kérdéseket amúgy, hogyha valakinek még lenne. Most egy picit meg is nőttünk létszámban, lehet, hogy valakinek eszébe jutott még néhány kérdés. Most a következő kérdésünk már látható a képernyőn. Ha külön van matematika és matematika fakultáció tantárgyam, melyiket kell beszámítani a tanulmányi pontokba? Ha a tanulmányi pontokban kötelezően beszámítandó tantárgyat fakultáció keretében is tanultad, akkor az utolsó 2 tanult év végi osztályzatként az alábbiak alapján veszik figyelembe. Ha a normál tantárgyat és fakultációt azonos évben tanulod, akkor a kedvezőbb eredmény, ha a normál tantárgyat és fakultációt egymástól eltérő évben tanulod, akkor pedig a tantárgy utolsó 2 tanult évvégi eredményei, függetlenül attól, hogy azt fakultációs vagy normál tantárgyként tanultad. Ha az utolsó 2 tanult évben csak fakultáció keretében tanultad ezt a kötelező tantárgyat, akkor azt kell figyelembe venni, abban az esetben is, ha a korábbi években szerzett nem fakultációs eredmények esetleg jobbak. A következő kérdésük, ami érkezett pedig az, hogy mit gondoltak egy általános gimnáziumi tudás elegendő-e az alkalmazott közgazdaságtan szakhoz? Nem kellene közgazdasági előképzettség ahhoz, hogy megálljam a helyemet? A legtöbb felvett hallgatónk általános gimnáziumból érkezik, a közgazdasági tudást az alapszakon fogjátok majd magatokba szívni. Ez még annyit hozzátennék, hogy nekem gazmenen is volt olyan szaktársam, aki ilyen közgazdasági háttérre jött gimnáziumból. Én egyáltalán nem olyan háttérből jöttem, mert én teljesen kis mezei gimnáziumból jöttem ide, és amúgy nagyjából ugyanazzal a időbefektetéssel tudtunk ott lenni az egyetemen, szóval amúgy kicsit nyilván könnyebb, hogyha már tudod az alapokat, és arra tudsz építeni, de így is úgy is megtanuljuk az alapokat az egyetemen is, szóval maximum egy picit jobban kell figyelni annak, akinek nincsenek gazdasági alapjai, de amúgy meg minden elvégezhető alapok nélkül is. Így van, erre sok gazdasági alapozó tárgy van, ami pont ezt a hiányt célozza meg pótolni. Viszont, hogyha szeretnétek már korábban felkészülni ezekre a tárgyakra, vagy csak szimplán már most nagyon érdekel a közgazdaság, akkor tudom ajánlani a Studium Generale ingyenes közgazdaság előkészítőjét. Ez egy diákszervezet, aminek én is a tagja vagyok, és itt szombati tanítások formájában tudok készülni velünk közgazdaságtanra is. És matekra és törire is. Pontosan, közép és emelt szinten. És minden diák nagyon-nagyon imádja az SG-t. Nekem volt 2 osztálytársam, aki járt az SG-sekhez felkészítőre, és mindketten 85% fölött írták meg a matek emelt érettségüket, szóval mindenképpen megéri. Abszolút. És később csatlakozni is, hiszen maga a közösség is egy kifejezetten összetartó és nagyon élménydús hely. Bizony. Várjuk még a kérdéseket, hogyha még szeretnétek, még 10 percig veletek maradunk, hogyha vannak még kérdések. Nyugodtan a kommentben írjátok be, és rögtön válaszolunk is rájuk. Így van. És látom, hogy mindig sokan vagyunk amúgy, úgyhogy biztos mindenkit érdekelnek a mások kérdései, úgyhogy ha nektek is van, akkor tényleg nyugodtan osszátok meg. Érkezett is egy új kérdésünk, nemzetközi lehetőségek, hogy és mind kell jelentkezni. Igazából a nemzetközi lehetőségekre úgy lehet jelentkezni, ezt ugye én a Pannonia ösztöndíj miatt már végigjártam egyszer. Novemberben van egy ilyen jelentkezési időszak, kicsit úgy kell elképzelni, mint hogyha mondjuk valaki egy tanfolyamra jelentkezne, vagy ilyenek, tehát hogy be kell adni a tanulmányi átlagodat, motivációs levelet, és mindenféle ilyesmit, és akkor a kollégák az egyetemen elbírálják ezeket a jelentkezéseket, és ugyanúgy, mint hogyha mondjuk egyetemet választanál, a partneregyetemek közül egy ilyen sorrendet kell állítani, hogy hova szeretnél leginkább elmenni tanulni, és hát nyilván az elbírálás után egy a tanulmányi átlagok, és mindenféle mást megnézve, vagy bejutsz az első helyedre, vagy nem, de hát akkor meg mindig a következő.
és mindenképpen meg is éri élni ezekkel a lehetőségekkel. Bárkit kérdeztem, aki járt ilyen külföldi fél éveken, senki sem bánta meg, mindenki nagyon-nagyon pozitívan mesélt róla, sok-sok élményt tud adni. Még mindig várjuk a kérdéseket, hogyha még jött valami. Egy Studium Generale kérdés. A Studium Generale kurzus online folyik-e? Nem. A képzéseink, tanításaink azok személyes formában zajlanak, szombatonként délelőtt. A honlapunkon találsz információt bővebben, hogy a pótjelentkezés az meddig tart nyitva, valamint az országos nyílt próbaérettségünkre való jelentkezés, hiszen ilyen lehetőséget is kínálunk, de alapvetően van e-learning platformunk is, viszont ott nem ez a fajta személyes oktatás zajlik online formában, hanem más lehetőségeket kínálunk, viszont ha otthoni készülésre adnád a fejed a segítségünkkel, akkor a kiadványainkat kifejezetten tudom ajánlani, ezekből is megtalálod mindet a honlapon. De vannak táboraitok is, nem? Így van. Van tavaszi érettségi előkészítő táborunk, ez azok számára nyitott, akik szeptembertől, vagy hát a tanév folyamán járnak hozzánk a képzéseinkre, illetve van 11-esek számára is nyári táborunk, nyári érettségi előkészítő táborunk, és a nyári tábor esetében napi 6, a tavaszi tábor esetében pedig napi 8 órás intenzív érettségi felkészítő kurzusokon vehettek részt, de higgyétek el, hogy nem olyan ijesztő ez, mint ami ennek hangzik. Nagyon hallgatóbarát formában egyetemistáktól, akik frissen érettségiztek, tudják jól a követelményeket, és ez még szinte a felese a tábornak. Nagyon sok színes közösségi élménnyel, programmal van gazdagítva az egész, és annak idején a nyári táborban ismertem meg ezt a szervezetet, és azóta is a többi már történelem tagja vagyok, és nagyon-nagyon szeretem. Aláírhatom, hogy nagyon-nagyon jó a hangulat. Én kétszer, vagy lehet már háromszor is lementem a Corvinusról előadást tartani itt az SG táborba, és mindig ilyen elképesztően nagy energiákkal jöttek, a gyerekek pedig éppen akkor voltak túl egy 6 órás, mit tudom én, milyen tréningen. Remélem, hogy itt a közületek is van olyan, aki engem már hallott SG táborban beszélni. Igen, most már a végére értünk itt a kérdez-felelek szekciónak, mivel nem látunk most már új kérdést érkezni, de nagyon reméljük, hogy nagyon sok információval és hasznos információval tudtatok gazdagodni a mai napon, és akit még érdekelnek a mesterszakjaink is, a holnapi napon találkozunk, akkor az online mesterszakos nyílt napunkon. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és reméljük, hogy minél többetekkel találkozunk itt az egyetemen is szeptemberben. Addig is, sziasztok! Sziasztok! Hi, are you ready for your first day? Empowering minds, shaping futures.